I'm sorry, there's very little I can do on my cell phone. I'm on a different location. Just pardon me. All right. So I am, despite the fact that Engineer Mike is not here now, but I still have. All right. I am still going to introduce him. All right. Go ahead, yes. Thank you so much. Thank you. I want to take this special moment to welcome each and everyone. I am so thrilled to see each of you. Thank you. Today, I am going to introduce our speaker. We do have French and English. We have Engineer Michael, who is going to present in English. And then we have Brother Orphee, Engineer Orphee, who is going to present in French. I am going to introduce our presenter for today. Actually, he is the host as well. Thank you. Thank you so much. Now, we do have this, our brother, who has been with ONPASSIVE for almost 2 years. Actually, he joined ONPASSIVE in 2020. When he joined ONPASSIVE, he decided that he will do what it takes to understand the products. By him understanding the products, there are some other people that they don't really have time to study the products. So what he did was he decided to go to the back office and also go to www.onpassive.com and click on the products just to really understand what the products are all about, and as well as the company. So his name is Mr. Michael Ojongtambia. Let me tell you a little bit about him, something that he has done. He is somebody that loves, I believe he loves each and everyone. He wanted that all of us, anybody who wants to study, who wants to present, remember that when you present a product today, it doesn't mean that you really know how to present. Sometimes you can make mistakes, and we all learn from our mistakes. So he said he will not do it by himself. He wants all of us to learn how to present the products, because the time is coming that we will be able to talk to our friends or let me say people out there or customers, because some people, they want to know the type of products you have and you have to explain. So we are here to learn, whether in French and in English. This is a bilingual webinar. Now, this man, he is the man on his mission. He has set out his vision, his purpose, his expectation all around his authentic way. He is a selfless man. He is happily married and enjoys ONPASSIVE. He is knowledgeable with this company. And he goes sometimes to our back office. Sometimes he goes to www.onpassive.com and he reads the frequently asked questions. He also listens to videos all over from our leaders. Please, I would like us to welcome Engineer Michael Ojongtambia. Sister Naka, could you please?
Proceed. Proceed. Okay. Thank you, Dr. Benny. Bonsoir, bonsoir à tous. En attendant que le présentateur nous rejoigne, il a des problèmes techniques. Nous vous souhaitons la bienvenue. Et Dr. Benny disait tout à l'heure que nous sommes ici parce qu'un homme a décidé vraiment de permettre à tous les fondateurs qui ne savent pas présenter, parce que bientôt nous allons commencer à vendre nos produits. Donc, il va falloir apprendre à présenter un produit aux futurs clients. Donc, il a décidé sur cette plateforme de demander à tout fondateur de venir apprendre en français, en anglais, comment faire une présentation de produit. Donc, ce soir, nous allons écouter notre ingénieur Mike, et puis en anglais et en français, nous écouterons notre leader ingénieur Orphee. Donc, Dr. Benny, I think I will see if he's ready. I think. Sorry, I think he's out. I'll call him and come back. Thank you. No problem. Thank you. I believe Engineer Orphee wants to. Yeah, It's if time. Engineer Orphee is ready, let's move on. So Certainly. as soon as Mike figures out everything, he'll come with full swing afterwards. No Thank you. problem. No problem. Marie Rose, could you please introduce Engineer Orphee, please? Thank you, dear Benny, Dr. Benny. Merci beaucoup, Dr. Benny. Merci pour l'introduction et merci pour tout ce qui va se suivre. Donc, normalement, on commence par le présentateur en anglais, mais pour un petit souci, on va ou encore, pourquoi pas, changer un peu. On va commencer par le présentateur en français. Qui est-il? D'abord, je me présente. Moi, qui suis-je? Je m'appelle Marie-Rose. J'habite en France et je suis burundaise. Je suis dans ONPASSIVE depuis 2021. Et quand j'ai découvert ONPASSIVE, je m'en suis imprégnée. Je suis entrée dans ONPASSIVE et ONPASSIVE est entrée en moi. Et j'ai décidé de m'impliquer et de m'investir à fond pour découvrir davantage et mieux connaître ONPASSIVE et les produits. Et j'ai eu cette opportunité de participer à ce webinaire anglais-français, ce qui permet à tout un chacun de pouvoir être bilingue. Donc, je vais vous présenter le présentateur en français. Il n'est personne d'autre que ingénieur Orphee Adom, que vous connaissez très bien. Ce n'était même plus nécessaire de le présenter parce que vous le connaissez parfaitement. Qui est-il? Eh bien, Orphee Adom, c'est un ingénieur en automatisation et en intelligence artificielle. Il est marié, il est père, et donc un bon fondateur comme la plupart de vous tous. Donc, Good morning, everyone. Good morning, everyone. My name is Mary. Good morning, everyone. Good morning. We can hear you. Good morning. We can hear you. My name is Miriam. Thank you so much for coming, Sister Miriam. You're very welcome. Thank you. Marie Rose, proceed. Je voulais annoncer que ingénieur Mike va, he will use his phone, so he's coming back. Il va utiliser son téléphone, il va revenir tout de suite. Donc, over to you, Marie-Rose. Donc, c'est lui qui va commencer ou on continue? C'est Orphee qui commence quand même?
Allô? Marie-Rose, continuons. Au fait, ça n'a pas d'importance. Allons-y, Ok. continuons. D'accord. Quand Mike viendra, il peut, tu sais, c'est anglais-français. À tout moment, on peut reprendre Oui. en anglais ou en français. Il n'y a pas de problème. De Nous toutes allons les parler du même façons, sujet de toute Orphée est façon. bilingue, donc Oui, c'est parfait. oui. Donc, j'ai cet honneur de pouvoir introduire ingénieur Orphée qui va nous parler d'un produit particulier qui s'appelle Adom, un produit dont tout le monde a besoin en tant que fondateur. Comme on l'a dit tout à l'heure, eh ben, si tu n'as pas ce produit lors du lancement, c'est que tu n'es pas membre fondateur et tu ne peux pas participer au lancement. Impossible, impossible. Donc, nous sommes tous des fondateurs. Nous allons nous réjouir de pouvoir découvrir ce merveilleux produit. Et c'est pas n'importe qui va nous les présenter. Ce sont nos deux ingénieurs. Voyez comment nous sommes gâtés ce soir. Donc, qui sont des férus dans la présentation, qui ont décidé d'apprendre les produits de l'écosystème ONPASSIVE afin de nous transmettre leurs connaissances dans la simplicité et la compréhension accessible à tous. OK? Donc, soyez attentifs. Prenez vos carnets de notes. Prenez votre stylo pour prendre des notes parce que vraiment, pour que rien ne vous échappe. Nous vous remercions de votre attention et vous êtes précieux, vous êtes adorables, nous vous aimons et nous sommes en famille. Nous allons faire ensemble ce bon voyage, ce merveilleux voyage avec nos deux pilotes, ingénieur Mike et ingénieur Orphée. Mais maintenant, c'est l'ingénieur Orphée qui va prendre la parole. À toi, cher Orphée Adom, à toi la parole. Oui, merci. Thank you so much, Marie-Rose. Thank you, Dr. Benny. Thank you all for coming. You know, just sometimes shit happen. Sorry to say that. As engineers, we know it. You know, you may be so prepared or over-prepared, but you end up with trouble, technical trouble. It's happened to Engineer Mike. It's happened to me regularly on Zoom. So please don't mind if there is any question at all. Just drop it in. It may be in English or in French, and we will carry on until Engineer Mike is back. Sorry. Thank you for presenting me. I think we are very late on our planning currently. Let's kickstart. Let's you know, start with the quick updates. J'essaie de le dire en anglais pour ne pas perdre dès le départ toute notre audience anglophone. Mais sachez que ingénieur Mike va venir et qu'il va nous donner aussi la mise à jour en anglais. Mais s'il faut, je peux aussi le donner si vraiment il n'arrive pas à venir dans ce webinaire. Mais notre objectif, c'est de pouvoir avoir les deux langues, indépendamment de qui va parler, qui puisse prendre la parole en anglais ou en français. Ça, c'est notre objectif ultime. J'aimerais commencer en disant bravo, un grand bravo à tous les fondateurs africains et du monde entier, en commençant par notre PDG, M. H. Moufare, qui ont participé hier donc au webinaire, enfin à l'événement exceptionnel nigérian, donc Meet and Greet Nigeria. J'ai dit merci et tous mes compliments à tous ceux-là. La même chose aussi au Bangladesh qui ont organisé aussi un événement extraordinaire. Vous savez, donc, mais parfois c'est très compliqué d'être omniprésent. Donc, ceux qui n'ont pas pu participer, on va essayer de faire le point. Avant cela, jeudi, notre PDG nous a aussi entretenus. Il nous a fait le point sur où on en est. Et c'est très important aussi que vous preniez la peine d'aller voir ce qu'il nous a dit le jeudi 29 septembre. I was just saying that our CEO, Mr. Ash Moufare, updated us on last Thursday when we got that webinar, when we provided us really with a very good insight and good update. If you haven't got that opportunity to attend, it doesn't matter. Please go back to your back office and see the update. Vous verrez là la mise à jour et prenez soin donc de lire ce qu'il a dit. Ce que nous savons, c'est que il a dit qu'il est vraiment né pour changer
notre vie. Moi, je n'ai retenu que ça. C'est très important. The CEO, Ashim Fares, said that he's our friend and he was born to bring us, joy and improve our life for the betterment. And this is what I've taken away. I would like all of us to keep that also in mind. Donc, gardez-le. Ça nous permet maintenant de dire que nous sommes vraiment à la bonne place, au bon endroit, au bon moment pour pouvoir apprendre donc de cette société, de cette entreprise, de cette opportunité qui va changer nos vies. Il y a un monsieur qui a donné toute sa vie. C'est un Jésus. Il n'aime pas qu'on le dise, mais c'est un autre Jésus dans la technologie. Il est venu, il s'est sacrifié pour nous. Il veut vraiment que nous connaissions ce bonheur-là, que nous vivions cette vie heureuse. On peut dire merci. Merci à lui, merci à toute sa famille. J'ai une idée pieuse actuellement pour ingénieur Kamal qui est à Burj Khalifa. J'espère que son état de santé s'améliore. Mais en tout cas, rejoignez-moi, on va lui dire, on va prier pour lui et joindre toutes nos énergies pour lui. Une fois que j'ai dit ça, je vais maintenant rapidement revenir aux produits. Sachez que tout ce que nous allons dire, vous allez retrouver ça partagé sur le site onpassive.com. Aussi, vous pouvez avoir ça dans vos back-office. Mais ce que nous essayons de faire, c'est de vous dire ceci. Est-ce que vous pensez que vous pouvez être revendeur, vous pouvez tirer le meilleur profit donc de tous ces produits extraordinaires, de ces produits distributifs, sans en connaître vraiment le minimum, c'est-à-dire la base pour pouvoir le vivre par vous-même, l'utiliser par vos propres soins ou le partager? Ce n'est pas possible en fait. C'est pourquoi ingénieur Mike et moi et toute l'équipe qui nous entoure ici, nous donnons donc ces présentations-là le dimanche. C'est notre messe le dimanche pour vous permettre aussi donc de partager ces connaissances. Alors, je ne vais pas rentrer dans un cours informatique parce qu'on n'en a pas le temps, mais je vais essayer de vous dire ce que c'est le domaine, le haut domaine comme produit. C'est ça que nous allons partager aujourd'hui. Haut domaine, c'est comme son nom l'indique, il y a domaine là-dedans, mais c'est le domaine de ONPASSIVE. Sans le domaine, on ne peut pas avoir un site Internet. On ne peut pas parler donc de notre site Internet, de notre vitrine, de notre portail, donc qui va nous présenter notre entreprise, présenter nos produits. Lorsque vous allez sur n'importe quel site Internet, sachez que pour que vous puissiez accéder, derrière, il y a une résolution donc, du domaine. C'est ça que nous allons voir. C'est ça que nous allons discuter ce soir. Et ce produit-là s'appelle donc au domaine. Je vais vous partager mon écran et puis on va démarrer là. Alors, c'est un échange et cet échange-là, à l'issue de l'échange, si vous avez des questions, moi, il n'y a pas de problème. Je suis prêt absolument à répondre à toutes vos questions et surtout, s'il y a des questions qu'on ne sait pas, auxquelles on ne sait pas donner réponse, je vous renverrai alors vers aussi nos techniciens ou même le PDG lui-même. Mais alors, si vous voyez mon écran, ici, vous allez voir, je suis en train de vous présenter donc, le haut domaine et son interface. Quand vous allez sur haut domaine, vous le rencontrez, vous allez voir ce signe de arrobase, on l'appelle arrobase en français, d'accord? Mais il faut savoir que haut domaine fait partie donc de l'écosystème numérique de ONPASSIVE. Et comme tout produit dans cet écosystème-là, il est fait avec l'intelligence artificielle et il est fait de telle sorte que votre vie soit la plus simple, sur Internet. Quand vous allez avoir votre domaine, et vous allez l'avoir parce que tous les fondateurs sont appelés à avoir un nom de domaine, par exemple, comme le mien, orpheeadom.com, voilà ce qui sera mon nom de domaine, ou orpheeadom.ai. On va parler de tout ça. Et à l'issue donc de cette discussion, vous allez mieux comprendre mais qu'est-ce que c'est donc un nom de domaine, comment on le réserve, comment on le crée, comment on l'héberge, donc comment tout ça ONPASSIVE le fait. Vous avez ici, si vous voyez toujours mon écran, regardez, nous avons là l'écosystème dont je parlais, c'est ce qu'on appelle, tout ce que vous voyez là, ce sont des serveurs, c'est le cloud, donc c'est le centre de calcul dans lequel on va réserver tous ces noms de domaine par milliard. Ce n'est même pas par million. Nous sommes déjà plus de 1 400 000. Donc, lorsque on va lancer, notre PDG a dit, on va nous créer à chacun un domaine. Un domaine, c'est votre nom, prénom,
.ai ou .com. Et ce nom-là vous est unique. Il a dit, vous allez être connu dans le monde entier. Votre nom va devenir une marque qui sera connue. C'est ça. Et vous voyez ici, ça, cette image vient donc de ONPASSIVE et c'est notre centre de calcul unique, très massif, illimité. Et nous avons comme ça plusieurs centres en construction, dont le premier est déjà disponible. Ce qui veut dire que nous tous qui avons aujourd'hui des entreprises avec des noms de domaine, demain, on va migrer ça vers l'écosystème de ONPASSIVE en effet. Alors, donc, si je reviens maintenant au domaine lui-même, il faut savoir que c'est cette plateforme que ONPASSIVE va nous offrir et cette plateforme-là va servir à héberger, à enregistrer d'abord le nom de domaine et puis à l'héberger donc dans ces centres de calcul au stockage illimité. Alors, mais quand vous regardez le logo, il faut pour cela aller sur le dernier lien que vous avez reçu dans votre back-office. Le lien 75, vous allez avoir le site donc onpassive.com. Vous allez dans Produits, vous allez retrouver donc ce magnifique logo de haut domaine. C'est celui dont on va parler. On va parler de deux notions, la notion de domaine et la notion d'hébergement. Et donc, il faut savoir que haut domaine fait partie donc de ces produits, de ce portefeuille de ONPASSIVE et le portefeuille qu'on connaît de ces produits où il y a une vingtaine déjà prêts au lancement. Et au domaine fait partie donc de la famille des produits du marketing digital. On a eu à présenter déjà quelques-uns que vous voyez ici déjà cochés. Et il nous reste aujourd'hui quelques rares à faire, donc notamment au post, au create, au shop. Et puis, je crois, il y avait, et évidemment, aujourd'hui, nous sommes au domaine. Au domaine, donc, c'est un des produits de cet écosystème de la famille du marketing digital. Il sert à cela et c'est très important de savoir que chacun de nous devra disposer demain de son propre domaine, dont au domaine s'adresse à tout le monde. Ce serait regrettable pour ceux qui ne pourront pas partager cette connaissance aujourd'hui parce que c'est très, très capital pour comprendre demain dans quoi nous sommes. Quand le PDG dit que chacun aura sa page web, ça dit que son site Internet et à son nom, à son image, une marque qui est créée pour lui, ce qui permettra alors d'être chassé. Quand il dit que nous serons ceux qui seront chassés donc, par les clients, c'est de ça qu'il est question, parce que votre site sera sur haut domaine et qu'on pourra le retrouver à tout moment dans le monde entier. Maintenant, quand vous êtes sur le site internet de onpassive.com, si vous venez, par exemple, d'un lien ancien, vous allez voir, c'est un site dynamique. Tous les 2 jours, 3 jours, en tout cas 2 fois par semaine maintenant, ou 3 fois, on va avoir un nouveau site dynamique qui est créé pour nous. Quand vous allez chercher, vous allez le trouver ici, le logo là, vous allez trouver au domaine, donc dans toutes ces cartes-là qui sont ici, qui élaborent et qui présentent les produits de ONPASSIVE. Passons maintenant au domaine lui-même. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la vision donc, que le PDG a derrière au domaine lorsqu'il le met dans cet écosystème? Cette plateforme qu'il veut mettre à notre disposition pour faire 2 choses. L'enregistrement de domaine, c'est-à-dire l'enregistrement du nom de site et l'hébergement. Donc, il ne fait pas que le faire enregistrer comme on le fait aujourd'hui dans le monde entier chez les enregistreurs de noms de domaine, mais il nous offre une plateforme, donc le centre de données, ce centre de calcul massif dans lequel on peut héberger donc ce domaine-là. Et ça, c'est pour obtenir l'identité d'une marque unique qui lui donnera le pouvoir d'exceller dans le monde d'Internet. Et l'objectif qu'il assigne donc au domaine, c'est de nous fournir un moyen très simple et très efficace pour rester connecté dans ce monde devenu de plus en plus virtuel, numérique, digital. Voilà l'objectif que notre PDG assigne à haut domaine. Donc, haut domaine est très, très, très important pour nous fondateurs. Mais quand on parle de haut domaine, il y a une notion qui apparaît. Quand on parle de domaine, généralement, il y a la notion de DNS. Je vais expliquer ce que c'est DNS. DNS, c'est Domain Name System ou Domain Name Server.
donc le nom de domaine, le système qui donne les noms donc, de domaines d'Internet. C'est de ça qu'il est question. Il faut le comprendre, il faut en tout cas essayer de le comprendre avant de pouvoir passer à « oui, moi aussi j'ai mon nom de domaine ». Parce que si vous ne comprenez pas ce que c'est les noms de domaine, eh bien, vous ne savez pas le mécanisme par lequel on vous a créé votre domaine et comment il va fonctionner. Parce que demain, quand même, c'est votre entreprise qui est hébergée donc, sous ce nom de domaine-là et vous aurez besoin de pouvoir gérer cette entreprise-là, en tout cas prêter attention à cette entreprise. Alors, le DNS, ou son nom, comme son nom l'indique, le nom de domaine, c'est d'abord deux choses. Un, c'est un système en fait. Et les ingénieurs ont l'habitude de dire c'est un serveur. Oui, mais c'est plusieurs serveurs. Donc, à partir de 2, ça devient un système de serveurs. Ce système-là de nom de domaine est ce qui constitue en fait les pages jaunes de Internet. Les pages, le répertoire téléphonique en fait. Et le téléphone ici étant finalement les adresses IP. Et ça, c'est le deuxième, donc la deuxième caractéristique du DNS, c'est-à-dire que lorsque vous rentrez dans votre navigateur web et vous tapez, par exemple, ONPASSIVE.com ou bien ofounders.net, il faut savoir que le navigateur que vous avez utilisé interagit donc avec ces adresses IP-là pour pouvoir vous donner un nom ou vous connecter à ce site, donc à ce nom de domaine. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les navigateurs Internet, les navigateurs web ne peuvent travailler que sur base d'adresses IP, c'est-à-dire Internet Protocol. Ces adresses IP dont nous avons déjà vu au niveau de OTracker, si vous vous rappelez, ce qui était là en tout cas, nous avons parlé donc de ce tracking des adresses IP. Les navigateurs web vont traduire votre nom de domaine en adresse IP, ce que l'humain ne comprend pas. L'humain, lui, comprend onpassive.com, ofounders.net, mais derrière, il y a une adresse IP. Et pour que les navigateurs comprennent, eh bien, c'est via ces adresses-là qu'elles échangent. Et le rôle donc du DNS ou du nom de domaine, lui, il est là pour traduire ce nom-là qui a un sens pour nous, le traduire donc en adresse IP que la machine peut comprendre. Parce que au niveau de la machine maintenant, cette adresse va être numérisée, mise sur 0101 pour que la machine comprenne. L'humain ne comprend pas ça. L'humain lui comprend un nom qui est donné. Voilà, Orphee, Adom.ai, Orphee, Adom.com, onpassive.com. La machine ne comprend pas ça. La machine va traduire ça grâce au DNS en adresse IP pour pouvoir transférer et traduire cela. Mais nous allons voir donc tout ce mécanisme. Alors, lorsqu'on s'intéresse toujours à ce qu'est le DNS, il faut savoir que chaque objet connecté aujourd'hui qui a une adresse IP, chaque appareil qui est connecté à Internet possède donc une adresse IP Internet Protocol ou protocole Internet qui est unique. L'adresse IP est unique. C'est ça qui permet aux autres machines de pouvoir discuter, dialoguer avec la machine connectée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez m'adresser la parole, vous connaissez que je m'appelle Orphee Adom, c'est unique, c'est moi seul. Si vous m'appelez par ce nom-là, je vais dire présent. Mais c'est la même chose au niveau des machines. La machine connectée sur Internet a besoin de pouvoir dialoguer avec l'autre machine à base d'une adresse unique IP, donc adresse Internet. Tout ça, nous avons déjà expliqué lorsque nous avons discuté donc de OTracker. C'est très important, vous voyez, parce que tous les produits étant connectés, là, nous sommes à haut domaine et on fait maintenant appel à, dans OTracker, on a parlé de IP. Oui, donc la deuxième aussi fonctionnalité, c'est que toutes ces adresses de Internet, comme on l'avait expliqué, il y a deux sortes. Il y a les Internet protocoles qui sont divisés en IP version 4. On l'avait vu, version 4, ça se fait comme ça, sous cette forme-là. Donc, 3 x 3 digits ici et 4 x 3 digits, pardon, que vous voyez ici. Ou en Internet Protocol version 6, qui est la nouvelle. Et nous avons expliqué aussi pourquoi.
parce que Internet Protocol version 6, tout simplement pour couvrir davantage donc de milliards d'objets connectés et de personnes connectées, parce que dans la version 4, on était limité. C'est ça, les adresses que le nom de domaine connaît. Donc, le DNS ne comprend que ces adresses-là, ou bien c'est des adressages en version 4, IPv4, ou en version 6, IPv6. C'est ça, les deux notions que vous devez retenir. D'accord? Votre appareil est connecté, vous êtes connecté, il faut une adresse IP unique. Vous voulez savoir est-ce que cette adresse-là peut communiquer avec les autres, on va voir si elle est en version 4 ou en version 6. C'est la base même avant que le système ne fonctionne. Alors, mais pour pouvoir fonctionner réellement, il faut savoir qu'il y a il y a 4 serveurs DNS qui sont impliqués donc, dans le chargement d'une page web. Lorsque vous interrogez ou vous tapez www.onpassive.com, eh bien, il y a 4 serveurs qui rentrent en ligne pour pouvoir donc vous donner l'information que vous recherchez. Le premier des serveurs qu'on appelle DNS récursif ou résolveur, ça c'est le tout premier. Ensuite vient le serveur qu'on appelle le serveur de nom racine. C'est le serveur, on va voir aussi, qui va vous permettre de pouvoir aller trouver la racine donc du nom que vous cherchez. Vient le troisième serveur. Le troisième serveur, c'est le serveur de nom TLD. TLD qui est le top lead domaine. Donc, c'est celui qui est en tête. Vous allez voir qu'est-ce qu'on appelle le TLD ou bien le top lead domaine. C'est celui qui commence avant tout le reste. Et on va le voir, comment il se fait. Le quatrième serveur aussi qui rentre en ligne, on appelle le serveur de nom faisant office d'autorité. C'est ce serveur-là qui va finalement mettre tout le monde d'accord pour dire, voilà, le nom que vous avez tapé correspond à cette adresse IP, donc il va aller à l'adresse, cogner à la porte, dire, voilà, on vous cherche, le monsieur là veut rentrer dans votre maison. Et alors, la page s'ouvre parce qu'il a trouvé la bonne adresse et vous ouvre la page pour que vous puissiez rentrer dans l'Internet. Alors, si on schématise ça, comment ça fonctionne concrètement? J'ai ici, je veux chercher ici, d.wikipedia.org. Alors, cette adresse-là, je tape 3 fois w.de.wikipedia.org. Et alors, ça doit, le système de nom doit aller chercher donc dans toute l'arborescence, dans tout ce système hiérarchique distribué dans cette adresse-là. Eh bien, il faut savoir que nous, humains, nous lisons d.wikipedia.org, mais le système, non, lui va le lire à l'envers. Il va le lire, donc, point, ah, ça c'est la racine, on l'a dit. Donc, ça c'est le TLD, pardon, c'est le top level domain. Et ce domaine-là, c'est .org. Donc, il va voir, ah, il y a .org. On cherche dans une adresse .org. Et puis, dans .org maintenant, parce qu'il y a d'autres, on va le voir aussi, eh bien, il va, et deuxième, il va venir dans le sous-domaine. À gauche ici, il s'appelle Wikipédia. Ah, il le trouve dans l'arborescence. Et puis, enfin, le dernier ici, DE. Alors, il compose et il refait le reverse. Le reverse va nous donner alors d.wikipedia.org. Et là, nous avons donc notre nom. C'est comme ça que les noms de domaines sont hiérarchisés et le sommet est donc la racine. Le sommet que vous voyez ici est appelé la racine. On représente toujours cette racine-là par un point. Dans un domaine, on peut aussi toujours créer des sous-domaines. Vous voyez, on a d'abord le domaine .org. On n'a pas dit .com, on n'a pas dit .net, on n'a pas dit, mais on a .org d'abord. Et puis, dans le .org, il faut savoir que là, il y a un sous-domaine qui s'appelle Wikipédia. Et puis, après vient DE. Ne confondez pas, parce que si on avait dit .de, alors on serait dans un autre domaine. On ne serait pas dans le même que .org. Si on avait dit .net comme aufounders.net, on serait dans un domaine de .net. Mais là, nous sommes dans le domaine .org. Ou bien si on avait dit .com, ONPASSIVE.com, on serait alors dans ce domaine. C'est comme ça que les machines donc, vont comprendre ce phénomène hiérarchisé, donc des noms de domaine, des sous-domaines pour pouvoir les traduire pour nous, en fait. Et alors, maintenant,
si par exemple, je continue et je veux résoudre maintenant le domaine même, le nom du domaine lui-même, comment je vais faire pour le résoudre? C'est-à-dire que lorsque je cherche ce nom de domaine, cette adresse, voilà, on m'a donné une adresse Internet et je tape sur mon ordinateur, je cherche fr.wikipedia.org. Je ne voulais pas le DE point parce que ça c'est allemand, je veux le français, je tape .fr.wikipedia.org et là, mon serveur commence déjà à envoyer ça, donc ce nom-là, à un serveur, comme je l'ai dit, récursif. Je vous ai dit, il y a les 4 serveurs. D'accord? Nous les voyons ici, 1, 2, 3, 4. Et les 4 serveurs vont entrer en ligne pour pouvoir me résoudre, moi, mon équation ici. Il va envoyer ça au serveur récursif. Le serveur récursif donc, va demander, donc ici, au serveur racine, ben, voilà ce qu'on me demande. Est-ce que toi, dans tes pages jaunes, tu as une adresse comme ça? Il va lui dire, tiens, oui, je pense qu'il fait partie donc des points .org ici que je vois et il va lui donner cette adresse. Cette adresse, il va l'envoyer maintenant à l'autre serveur qui va lui dire, oui, je l'ai retrouvé, c'est bien l'adresse. Et enfin, il va dire si c'est l'adresse, quelle est l'adresse IP qui correspond? Il reçoit l'adresse IP en 7e et enfin, on vous renvoie donc cette adresse IP parce que les machines ne parlent qu'avec adresse IP. Derrière, c'est ce qui se passe. Vous pouvez alors vous voir clairement qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi vous avez reçu maintenant la réponse en fait en définitive. Alors maintenant, il y a aussi un point très important, c'est les serveurs qui font office d'autorité. Les serveurs qui font office d'autorité permettent quoi? Permettent que ici, M. Vichy, il a une adresse qui s'appelle train.paris. Train.paris, il veut trouver bon, voilà, cette adresse Internet. Et il envoie ça donc dans son navigateur. Et ça va aller d'abord sur le serveur résolveur, donc récursif. Ce serveur-là va envoyer donc au serveur racine. Le serveur racine va demander maintenant au niveau fichier central donc de DNS. Et est-ce que tu as quelque part ici une telle adresse train.paris? Et lui, il va lui dire, oui, j'ai vu ici, il y a train.paris, vérifie voir, est-ce qu'on peut obtenir l'adresse IP et on obtient l'adresse IP qui va revenir vers ce résolveur. Le résolveur va vous renvoyer à M. Michou. On va vous renvoyer donc votre adresse recherchée. Alors, je dis ça en simplifiant, mais sachez que les hôtes ou les serveurs hôtes dont nous parlons n'ont aucune connaissance de tout système de nom de domaine. Eux, ils parlent en termes d'adresse IP et il faut qu'il y ait tous ces serveurs pour traduire, pour translater dans ce qui va leur envoyer et ils résolvent ça. Donc, d'où le nom du serveur résolveur ici au récursif. Et quand ils reçoivent un nom, ils s'adressent à plusieurs serveurs qui sont maillés et ces serveurs-là s'interrogent pour pouvoir nous donner le nom dont nous recherchons. Ces serveurs vont parcourir donc la hiérarchie, comme on l'a vu, des serveurs de DNS. Et on peut avoir 2 ou plusieurs. Généralement, c'est 2. Mais bon, aujourd'hui, on peut en avoir plusieurs qui sont en cascade et qui vont se relayer. Et lorsque vous avez les ingénieurs, ils vont souvent, quand vous entendez les ingénieurs parler, lorsque vous dites, j'ai un problème avec ma machine et je n'arrive pas à me connecter à Internet, les consoles, ils vont commencer à faire, oui, IP config, ils vont donner le nom, votre nom de machine, et puis après, ils font ce qu'on appelle NSLookup. NSLookup, juste pour savoir quel est donc le nom qui est connu au niveau du DNS. Et alors, ils vous disent, ah non, je peux atteindre votre machine, le problème n'est pas Internet. Vous pouvez alors vous connecter. Je pense que c'est au niveau local. C'est ce qui peut arriver d'ailleurs à ingénieur Mike quand il n'arrive plus à se connecter avec la voix. Mais il faut savoir que aujourd'hui, tout ça, c'est transparent pour nous. Nous, quand on se lève et qu'on se connecte sur Internet, on se connecte à onpassive.com, on ne se pose pas toutes ces questions, mais sachez que derrière, voilà comment ça fonctionne, donc totalement derrière les écrans, en fait.
Mais c'est totalement transparent parce qu'aujourd'hui, on a cette chance qu'on n'utilise pas ce qu'on utilisait dans le temps, dans les années 80-90, les hosts.txt. C'était vraiment la base d'Internet dans les années 80-90 où on devait mettre tout dans un fichier et puis le partager à tous les serveurs. On ne fait plus. Aujourd'hui, le broadcasting, là, il est fait automatiquement, donc à travers nos sites, comme vous voyez. Alors, qu'est-ce que alors un nom de domaine? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, lorsque on me dit, oui, mais on va m'accorder un nom de domaine, j'ai onpassive.com, j'ai orpheeadom.com ou .ai, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, il faut savoir que le nom du domaine, en fait, c'est un nom unique et une adresse facile à retenir au niveau langage humain. Comme on l'a dit, onpassive.com, c'est très facile à retenir et qui est utilisé donc pour accéder à un site Internet. Bon, il y a onpassive.com, vous le connaissez, il y a ofounders.net, vous le connaissez, il y a Omail AI, vous le connaissez, mais il y a aussi des noms comme CNN.com et que sais-je. Donc, vous connaissez tous ces noms-là qui existent et qui sont des .com, des .org, des .net, etc. C'est des noms donc faciles à retenir. Ça, c'est au niveau d'un langage humain. Le nom de domaine est tout simplement, en fait, le représentant ou la représentante de votre site web. Votre nom de domaine, c'est votre site web, tout simplement. On vous donne un nom. Eh bien, généralement, ONPASSIVE va nous donner peut-être un nom qui va reprendre notre nom, prénom. Et alors, on a notre site web pour nous et ce sera à vie. Bon, ceux qui n'ont jamais rêvé d'avoir un site web, désormais vont en avoir un et leur nom sera connu dans le monde entier. Les utilisateurs du monde entier peuvent se connecter à votre site en utilisant ce nom de domaine-là. Et il sera retrouvé donc grâce à ce système donc de nom de domaine, ce système DNS, Domain Name System ou Domain Name Server, qui va permettre de pouvoir mettre donc la main sur votre nom ou pouvoir vous contacter. Alors, et à contrario, qu'est-ce que est l'enregistrement d'un domaine? Parce que le nom de domaine est une chose, mais qu'est-ce que c'est que son enregistrement? Pourquoi dois-je enregistrer un nom de domaine? Eh bien, si le nom que vous avez en tête aujourd'hui ou pas n'est pas enregistré, il faut savoir que vous ne pouvez pas l'avoir sur Internet. Il faut qu'il soit enregistré au niveau du NIC, au niveau donc de naming, donc de cette convention de nom de domaine. Sinon, on ne pourra pas créer ce site web qui va pouvoir afficher des pages web. Donc, l'enregistrement, c'est ça. Il consiste à avoir désormais un site web avec une collection de noms de domaine. Et pour mettre donc une page web à la disposition d'un utilisateur quelconque lambda sur Internet. Le propriétaire du nom de domaine, donc du site web, doit nécessairement, obligatoirement enregistrer ce nom de domaine. Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle parce que dans ONPASSIVE, nous tous, nous allons pouvoir enregistrer ces noms de domaine automatiquement, faits pour nous par ONPASSIVE. Est-ce qu'au début, le PDG ne nous a pas dit que les choses vont être faites automatiquement? Oui, on va nous enregistrer ces noms de domaine-là en nos noms propres. Nous allons avoir nos sites web en nos noms automatiquement enregistrés. Ça fera partie donc de ces packages que le PDG le dit. Le nom permet quoi? Il permet d'identifier votre site web. Ce site sera de manière unique dans le monde Internet, dans le monde virtuel. Et dans tous les sites web qui existent, on va pouvoir vous retrouver. Et ici, vous savez qu'on va pouvoir vous retrouver encore plus facilement. D'autant Wow! c'est l'intelligence artificielle qui va en faire la promotion. Donc, d'où nous serons chassés parce que nos noms de domaine vont être totalement sur Internet, publiés à des milliards de façons et nous serons absolument visibles partout. Le particulier ou l'organisation, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, peut enregistrer et obtenir un nom de domaine auprès de qui? Il faut le faire obligatoirement auprès d'un bureau d'enregistrement. Le bureau d'enregistrement de domaine, c'est le bureau qui est accrédité pour pouvoir enregistrer donc les noms de domaine.
Et ce bureau-là, il y en a beaucoup. Là aussi, une autre bonne nouvelle, c'est que nous allons pouvoir avoir nos noms enregistrés par ONPASSIVE. On n'aura pas à faire d'autres démarches supplémentaires. Ceux qui ont créé leur site web, ils savent de quoi je parle. Vous devez aller enregistrer votre nom de domaine, payer. Vous devez payer d'abord avant d'enregistrer et après, il faut continuer à payer ou bien par mois ou par an. Ici, il s'agira donc de ONPASSIVE qui va gérer et réserver ces noms de domaine automatiquement pour nous. C'est en fait, c'est dans ça que nous sommes. Pourquoi nous disons qu'on ne peut pas dire qu'on est fier d'être fondateur sans savoir ce que c'est Odomaine. Odomaine va nous permettre donc d'avoir cette vitrine-là de notre entreprise. Et les noms de domaine qui sont là sont abordables. Nous allons le voir. ONPASSIVE peut-être va nous le faire à un taux totalement imbattable au monde. Et nous, fondateurs, nous l'avons gratuitement. Les revendeurs qui vont venir via nous, les clients qui vont venir, ils vont passer par donc ces sites web-là, nos noms de domaine, pour pouvoir souscrire aux produits, acheter les produits. Tout utilisateur, quel qu'il soit, aura la possibilité de renouveler chaque année ou tous les 2 ans. Aujourd'hui, c'est de la pratique sur le marché, mais dans ONPASSIVE, nous allons pouvoir opter pour le faire automatiquement pour que vous n'ayez aucun souci à vous faire lorsque vous devez enregistrer votre nom de domaine. Et vous devez le renouveler. Ce sera fait pour nous. C'est une option qui sera là. On va le voir dans les questions-réponses pour voir est-ce que ONPASSIVE va le faire automatiquement pour moi. Tout le monde pourra alors avoir un nom de domaine pour son site web ou pour son blog. On peut l'acheter et on devra ici compter sur ONPASSIVE pour le réserver pour chacun d'entre nous. Après l'achat d'un nom de domaine, celui-ci appartient exclusivement à l'utilisateur pendant donc la période que vous avez souscrite ici ou le contrat que vous avez conclu avec l'enregistreur de nom. Mais dans ONPASSIVE, nous sommes des fondateurs et ça sera aligné par rapport donc, à la convention que nous avons, au contrat que nous avons, donc de pouvoir le renouveler automatiquement une fois qu'on a activé notre compte. Vous voyez, et nous n'avons pas donc de soucis à nous faire là-dessus. À l'issue, en fait, de cette période d'enregistrement et que vous avez payé, l'utilisateur peut le renouveler ou l'arrêter. Si vous ne le renouvelez pas, le nom de domaine va tomber dans le domaine public, c'est-à-dire il est rendu disponible pour qu'un autre utilisateur puisse l'acheter. Combien de fois on n'a pas vu des entreprises qui n'ont pas fait attention, laisser tomber leur nom de domaine dans le domaine public, dans le monde des profanes, qui ont utilisé, et après, quand elles voulaient renouveler, c'est trop tard. Elles ont dû payer des millions pour récupérer leur nom de domaine. Donc, sachez que c'est très, 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 très important, c'est capital lorsqu'on parle de votre nom de domaine, de votre site Internet. Et donc, c'est vraiment la pierre angulaire, pour nous, fondateurs, dans ONPASSIVE, de dire que demain, votre nom vous appartient, c'est à vie. Donc, il faudra en prendre soin, il faut savoir le mécanisme, comment ça fonctionne. Est-ce que, lorsque nous parlons aussi donc de notre domaine, nous parlons aussi de son hébergement. Qu'est-ce que c'est alors l'hébergement web? Pour qu'un site web, donc le onpassive.com, soit disponible pour nous, les fondateurs, pour nous, les visiteurs, eh bien, il faut qu'il soit stocké dans un dispositif spécial de grande puissance connecté au World Wide Web, donc au web mondial, c'est-à-dire qu'à la toile mondiale, il faut qu'il puisse être connecté pour qu'il soit visible. Quand on l'a enregistré, il faut maintenant l'héberger en fait. Quand on l'héberge, au niveau de l'hébergement maintenant, les serveurs ou les systèmes DNS le connaissent, ils peuvent le résolver, ils peuvent traduire son adresse et il est visible alors, votre site web est visible au niveau mondial. Vous pouvez accéder, tout le monde pourra alors accéder en composant www.monnomdesiteweb.com ou .ai, que sais-je. Donc, voilà comment le site web est hébergé et tous nos sites seront hébergés par les centres de calcul massifs de ONPASSIVE et il n'y aura pas de limite. Les serveurs qui hébergent donc ces sites, comme je vous ai montré dès l'entame, s'appellent des serveurs web. Les sociétés d'hébergement de ces sites-là disposent donc de plusieurs de ces serveurs, comme on l'a vu, et ils sont
tous disposés donc de façon redondante dans un centre de données. Et ONPASSIVE a ses propres centres de données les plus massifs, les plus redondants, les plus fiables et les plus illimités parce que dans nos centres, nous pouvons stocker autant que nous voulons. Il n'y aura jamais de limite. C'est une première. C'est pourquoi c'est très important. Maintenant, vous comprenez aussi quand le PDG nous dit, est-ce que vous savez que nous avons pour la première fois la capacité de stockage illimité qu'aucune autre entreprise n'ait jamais faite au monde. C'est ça dont il est question. Quand vous allez avoir votre adresse et email, orphee.adom@omail.com, mais bien sûr, vous voyez, je suis sur donc un site, un serveur web qui s'appelle Omail AI, pardon. Omail AI va alors héberger mon mail. Les sociétés qui permettent de stocker ces fichiers-là, des sites web et de leurs utilisateurs dans les serveurs ici, afin de les rendre disponibles, sont ces sociétés qu'on appelle les hébergeurs. Les hébergeurs, il y en a beaucoup aujourd'hui, mais aucun hébergeur n'a la capacité, n'a la possibilité que nous offre ONPASSIVE dans ces centres de données. Et là, nous allons pouvoir stocker autant que nous voulons avec la capacité illimitée pour les visiteurs. Nous pouvons avoir les 1 million, plus de 400 000 fondateurs que nous sommes, mais nous allons pouvoir avoir des milliards qui vont se connecter sans que ça ne pose un quelconque problème. Nous le voyons déjà, c'est pourquoi ces sites sont démultipliés aujourd'hui, tous les jours. Le PDG a dit qu'il y en aura des millions à chacun. Donc, commencez à comprendre que lorsqu'on vous dit que vous avez un nouveau lien Internet, un nouveau site, allez le voir parce que c'est votre site qui vient d'être créé. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe derrière. Et en bon pédagogue, le PDG nous permet de suivre ça pour comprendre, même si on n'est pas dans le domaine informatique, pour comprendre comment le mécanisme, comment il va se faire et comment ça va évoluer. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à voir comment ça se passe au niveau donc, de nos sites. Alors, je continue là-dedans pour dire que la société d'hébergement aussi vous alloue donc l'espace sur un serveur, dont un serveur web. Et ce serveur-là a une capacité donnée et ce serveur va avoir une adresse IP Internet Protocol qui sera allouée à votre site web. C'est grâce à cette adresse que votre nom de domaine, votre site Internet est traduite donc au niveau du DNS pour pouvoir le retrouver sur Internet. Lorsqu'un visiteur saisit ce nom-là, votre site Internet, le serveur donc, du système de nom de domaine du DNS donc, le convertit à l'adresse IP correspondante qui a été allouée. Et ça peut être alloué de façon statique, c'est-à-dire une adresse qui est à vie, ou bien de façon dynamique, c'est-à-dire que lorsque l'adresse est disponible, elle vous est allouée. Les visiteurs vont venir consulter le site web et alors, quand vous avez aussi d'autres outils pour analyser le trafic, donc vous allez pouvoir savoir quel visiteur est venu voir, d'où il est venu pour visiter mon site. C'est ça le O-Tracker nous permettait de faire, n'est-ce pas? Voilà ce que donnent les produits de ONPASSIVE lorsque on parle qu'ils sont interconnectés et qui vont nous permettre de travailler de façon intelligente grâce à l'intelligence artificielle. Le Bluehost ici est un exemple d'une des sociétés qui fait cet hébergement-là des sites web. Il y en a d'autres. Il y a One, on ne fait pas leur pub, mais sachez qu'ils sont nombreux et il y a désormais au domaine donc de ONPASSIVE et quand au domaine sera lancé, nous sommes déjà plusieurs millions de sites Internet qui seront enregistrés. Et l'enregistrement d'un domaine, au fait, c'est tout un processus. Ce processus consiste à acquérir un nom de domaine auprès de ce bureau d'enregistrement de domaine. Et puis, une fois qu'on l'a acquis, de pouvoir l'héberger. D'accord? Donc, la différence principale, c'est quoi? C'est que, un, il faut enregistrer le nom de domaine. Et puis, deux, il faut pouvoir l'héberger. Et l'hébergement du site web, c'est le processus de stockage de tous les fichiers de ce site-là sur un serveur qui est dans un centre de données afin de le rendre
accessible sur le monde virtuel, donc accessible du monde Internet, du monde extérieur. C'est ça qu'on appelle donc l'enregistrement et l'hébergement. Les deux vont de pair. Alors, comparons-les. Regardons d'un côté, qu'est-ce qu'on fait au niveau enregistrement et de l'autre, qu'est-ce qu'on fait au niveau hébergement. D'abord, lorsque vous enregistrez le nom du domaine, il faut l'héberger parce que si vous l'hébergez, personne ne sait avoir accès. Quand vous l'avez hébergé maintenant, eh bien, votre site devient accessible au monde entier. Et au niveau donc de la réservation, réservation et enregistrement du nom de domaine, il faut savoir que vous devez contacter absolument un bureau d'enregistrement. Nous avons ONPASSIVE qui va le faire pour nous, pour tous nos noms. Tandis que pour l'hébergement, nous allons pouvoir stocker tous les fichiers, les vidéos, les images, etc., nos documents seront stockés sur le serveur donc de l'hébergeur. Ce serveur-là est dans nos centres de données de ONPASSIVE qui sont dans plusieurs régions. Allez, il y a déjà un grand centre qui est construit et nous sommes dans les nuages, dans le cloud. Ce n'est pas nécessaire que je vous dise où ils sont ces serveurs-là pour les raisons que vous connaissez, évidentes de sécurité, mais sachez que nous avons des serveurs redondants massifs qui existent. Donc, l'enregistrement du nom de domaine aide vous, comme utilisateur, vous aide à obtenir donc votre nom unique de votre site web, tandis que l'hébergement, quant à lui, vous permet donc de stocker et de pouvoir compter sur un support à la maintenance, support au contrôle des fichiers, à la sécurité, au spamming et autres. Donc, c'est ça l'hébergement. L'hébergement ici, ce service-là est un service récurrent qui va, une fois que vous avez votre nom de domaine, ce service va continuer. Et tout ça, nous avons les deux donc sous le même toit de ONPASSIVE. Et nous sommes vraiment heureux d'être là-dedans. Alors, maintenant, lorsque nous hébergeons notre site web, il faut savoir que ça offre beaucoup d'avantages. Il faut pouvoir le faire pour le comprendre. Ceux qui n'ont pas encore de site, ils le comprendront le jour où ils ont un site et qu'ils ont des problèmes, par exemple une attaque virus ou un piratage. Je vous jure, vous êtes mal parce que si c'est votre société, eh bien, votre société n'est plus accessible. Et si vous travaillez, vous utilisez ça pour pouvoir travailler exclusivement, vos employés ne peuvent plus travailler. C'est très, je ne sais pas, une mauvaise expérience de pouvoir arriver là, d'avoir cette expérience-là. Ça m'est arrivé plusieurs fois avec mon hébergeur. Et l'hébergeur, donc, doit être un hébergeur absolument fiable. Et il doit vous offrir ces avantages-là. Mais nous les avons chez ONPASSIVE aujourd'hui. Et comme je le disais, je l'ai toujours dit, lorsque on ouvre le haut domaine chez ONPASSIVE, dans le centre de calcul, moi, je bascule mes sites d'entreprise là parce que je sais la capacité qu'il offre, les services que ONPASSIVE nous offre. Il nous fournit tout l'espace nécessaire pour stocker tous nos fichiers et il nous fournit également la bande passante et le taux de transfert nécessaire. Nous avons cette chance d'être dans plusieurs régions, les unes rapprochées des autres pour pouvoir nous permettre une connexion optimale. Et nous pouvons alors aussi inviter donc nos clients, nos visiteurs, les revendeurs à pouvoir se connecter à ces sites sans problème. Donc, en plus de cela, nous avons les fonctions de flexibilité, de confidentialité et de sécurité qui sont offertes. Tout ça, tout ce que je vous ai dit, vous pouvez retrouver donc ça sur pedia.com où ils vont vous expliquer qu'est-ce que c'est le nom de domaine, qu'est-ce que c'est le DNS, qu'est-ce que c'est les adresses IP et consorts. Cela m'amène alors maintenant, enfin, aux fonctionnalités principales de ODomaine. ODomaine est dans ONPASSIVE, il faut savoir qu'il nous permet d'obtenir des noms de domaine uniques ou alors groupés. Ça, c'est très important. Vous savez que nous avons plusieurs comptes. Il y a des fondateurs qui ont un ou plusieurs comptes. Il y en a qui en ont même des centaines. Donc, ça a été aussi réfléchi. Si vous avez un seul compte, vous allez avoir un nom de domaine. Mais si vous avez plusieurs comptes, vous allez avoir aussi plusieurs noms de domaine, mais qu'on peut regrouper pour héberger donc sur le site professionnel ou personnel en toute sécurité dans le centre de calcul. Ça, c'est la première fonctionnalité.
qui nous permet un accès très rapide, le plus rapide qu'on ait jamais expérimenté, n'est-ce pas, qui n'a jamais été fait auparavant. Et ODomain va nous donner alors un accès illimité donc aux constructeurs de sites. Mais n'ayez pas peur, n'allez pas chercher un constructeur de sites parce que nous avons un autre produit qui va arriver qui s'appelle OCreate et qui va nous permettre de créer donc nos sites web totalement personnalisés avec une énorme collection d'éléments dans notre bibliothèque virtuelle qui est basée sur votre secteur d'activité. Et ça, ONPASSIVE a tout prévu pour nous rendre la vie facile. La troisième fonctionnalité, c'est qu'il est très, très facile de personnaliser et nous recevons des codes qui sont installés, des codes qui nous permettent de pouvoir nous connecter à d'autres sites ou à d'autres portails. Pourquoi pas, peut-être parfois, nous connecter à la banque, nous connecter aussi à nos fournisseurs et consorts. Donc, c'est très, très, très flexible et ces codes-là s'appellent des API, donc Application Programming Interface. C'est les interfaces de programmation de ces applications qui sont fournies pour pouvoir se connecter à d'autres. Il dispose aussi au domaine d'un service de messagerie au mail. Nous avons un service de messagerie qui sera au nom de notre entreprise. Donc, vous allez pouvoir ne pas aller chercher un autre système de messagerie ailleurs. Vous avez automatiquement ce système-là. Et avec ce système intégré, vous allez donner une adresse email à chacun de vos employés, en commençant par vous-même, si c'est une entreprise, ou à chacun de vos enfants ou de vos parents, de vos amis, s'il s'agit donc d'un groupage donc des amis. Mais c'est vraiment très flexible et moi, ça me laisse rêveur quand je vois tout ce que ODomain va nous offrir, combiné avec tous les autres produits qui sont automatiquement connectés. Vous savez, en matière de marketing ici, nous serons aussi dotés d'un chatbot. Chatbot ici, on l'avait déjà vu aussi dans OLead et dans Odesk. Nous avons déjà vu qu'est-ce que le chatbot pourra nous apporter. Il nous permet d'améliorer l'engagement avec le client, l'engagement du client, la satisfaction du client. Ce sera automatiquement intégré et au niveau marketing, c'est magnifique et nous n'allons pas fournir d'autres efforts. Et cela se programme de soi-même. Nous n'avons pas besoin de comprendre donc comment faire pour pouvoir le faire parce que le système comprend lui-même le contexte et peut répondre aux actions nécessaires des clients. Donc, derrière, l'intelligence artificielle fera le travail qu'il faut pour nous rendre la vie très facile avec ODomain. Enfin, une installation aussi de stockage en nuage donc dans nos centres de calcul qui permettent d'enregistrer et de stocker de façon illimitée en toute sécurité toutes les informations que vous avez, que ce soit des vidéos, que ce soit des images, que ce soit des documents clients, des documents tests, etc. Il va stocker, c'est sans limite, vous le savez, c'est unique. Donc, si je devais résumer, c'est que là, vous avez la possibilité ici de pouvoir acheter des noms de domaine uniques et groupés de façon illimitée parce que ça se chiffre à des milliards. Ce ne sera pas limité. Ensuite, vous allez pouvoir être ici hébergé et stocké dans les centres de calcul en nuage et votre nom de domaine sans limite aussi. Et troisièmement, vous avez ici une facilité incomparable pour personnaliser donc votre environnement avec des codes, donc des API qui vous sont fournis pour les connecter à d'autres applications. Donc, vous voyez, ça c'est la troisième fonctionnalité clé que vous allez pouvoir intégrer. J'ai parlé de chatbot. Le chatbot sera activé pour améliorer donc la gestion de vos clients automatiquement pendant que vous dormez. Eh bien, le chatbot, lui, va faire le travail pour vous. C'est pourquoi on dit, quand vous dormez, vous continuez à gagner de l'argent parce que derrière, il y a ce petit bonhomme-là qui va travailler. C'est notre Sona, on la connaît, qui va répondre donc aux requêtes des clients de façon illimitée. Elle est capable d'en répondre par des milliards. Donc, une fois qu'elle est bloquée, eh bien, elle bascule sur le système d'ingénierie du support des ingénieurs qui sont là aussi 24/24. Vous allez être hébergé aussi dans ces centres avec des noms de domaine professionnels et des sites web personnels, mais avec la plus haute sécurité que vous n'ayez jamais vue auparavant. On met aussi à la disposition des certificats d'encryptage
qu'on appelle certificat SSL, donc, et ça, c'est Secure Socket, hein, qu'on donne pour pouvoir sécuriser le domaine et améliorer votre image de marque pour que les pirates ne puissent pas pirater votre site. Et là, nous avons cette capacité grâce au domaine. Au domaine, donc, c'est cette installation en nuage sur ONPASSIVE dans les centres de calcul pour enregistrer nos noms de domaine et stocker toutes les informations liées à notre site web pour que nous puissions travailler en toute confiance avec nos clients demain, avec une large gamme de terminaisons. Donc, vous allez avoir des noms de sites comme .com, comme .net, comme .ai, comme .fr, .tg, .cn, etc. C'est des noms de domaine totalement et presque illimités. Vous avez tous les noms qui seront là pour votre site web. Voilà, en résumé, ce que nous allons pouvoir obtenir donc de haut domaine, et vous pouvez choisir alors votre nom de domaine, le nom parfait qui vous paraît le plus parfait possible. Vous allez aussi utiliser la bonne extension ou bien vous optez pour .com, c'est le commercial, .org pour les associations, pour les ONG, .net pour les réseaux, .ai pour l'intelligence artificielle, .fr pour tout ce qui est les noms de domaine qui sont en France, .eu en Europe, .au en Afrique, etc., etc., etc. C'est pratiquement illimité, comme je disais, mais c'est ONPASSIVE qui nous le permet. Maintenant, regardons les noms les plus utilisés dans le monde. Vous voyez très bien que souvent, nous parlons de .com. Le .com occupe ici le podium. C'est pratiquement 40% donc du share, donc de tout le partage donc des noms de domaine. Il y a ici plus de près de 213 millions d'enregistrements qui existent. Donc, c'est lorsque on parle de nom .com, oui, c'est le nom que les gens choisissent souvent. Et si vous allez chercher un nom dans .com, souvent, il est déjà pris. Donc, il nous reste d'autres noms. Il y a des noms comme .net, il y a des noms .org aussi qu'on voit. En tout cas, il y a aussi des noms aujourd'hui qui vont apparaître comme .ai, d'accord, et qu'on va utiliser pour nous. Alors, maintenant, quel est le marché? Le marché ici, donc des noms de domaine, est un marché aussi très, très, très prometteur parce que la taille du marché mondial des systèmes de domaine ou des DNS va atteindre les 3 milliards, c'est-à-dire il va doubler d'ici à 2028. Aujourd'hui, il est autour de 1,5 milliard de dollars et la croissance annuelle est ici consolidée est de 10%, 10,1% dans la période de 2022 aujourd'hui à 2028. Et le rapport de Domain Name System Firewall Market 2022, c'est un rapport très massif de 85 pages en PDF, ce qui est très détaillé, mais qui est payant, qu'il faut payer pour avoir accès. Eh bien, il examine que le marché, le paysage concurrentiel ici, va croître dans les années à venir. Or, il se fait que nous sommes précisément là-dedans, dans ce domaine. Vous comprenez l'intelligence et la vision donc, du PDG de pouvoir créer là-dedans au domaine et de pouvoir enregistrer déjà, avant de démarrer, déjà plus d'1 million 400, voire 500 000, 1 500 000 noms de domaine dès le premier jour qui va être lancé. C'est unique. Et alors, derrière, il y aura des centaines de millions, des milliards. Voilà dans quoi nous sommes et ça va donc contribuer et à booster, à accélérer ici cette croissance-là. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller lire ce rapport détaillé pour voir les innovations, la taille de marché, les performances de chaque segment. Nous avons cette chance d'être là-dedans. Mais les sources, alors, les sources sont là. Je les ai citées ici. Vous allez sur Wikipédia en français, wikipedia.org, comme je vous ai dit, le domaine name system, donc le système du nom de domaine. Là, c'est le lien. Vous allez aussi sur website setup ici, .org, vous allez voir comment on choisit un nom de domaine. Vous allez aussi voir pedia ici, .com, vous allez voir aussi la différence qu'il y a entre un nom de domaine et l'enregistrement et l'hébergement. Et enfin, vous allez ici voir dans ce rapport que je viens de partager
et quel est le potentiel de ce marché-là qui est énorme. Maintenant, je voudrais prendre une petite pause pour qu'on écoute ici cette vidéo-là et sur les hauts domaines. Plateforme d'enregistrement et d'hébergement web. Donnez à votre marque l'identité qui lui donnera l'avance dont elle a besoin pour exceller. Hébergez votre site web professionnel ou personnel en toute sécurité, en vous assurant qu'il est rapide et facile d'accès. Achetez un domaine unique ou en vrac auprès de notre fournisseur de services innovant au domaine. L'interface conviviale vous permet d'apprendre instantanément la valeur de votre domaine. Domaine Web Hosting Service vous offre une recherche approfondie de noms de domaine et un accès illimité à notre constructeur de sites web personnalisé avec une vraie collection de la bibliothèque virtuelle basée sur l'industrie. Il est facile à personnaliser et les codes sont déployés pour répondre à vos besoins. En outre, l'outil offre des services de messagerie sur le nom de votre entreprise, ce qui aide à gagner la confiance des clients. Le chabot intégré spécifique à l'entreprise améliore l'engagement des clients. Le chabot est autoprogrammé pour comprendre le contexte et répondre par les actions nécessaires. De plus, Domaine Web Hosting vous offre les certificats SSI, qui sécurisent votre domaine et amplifient votre image de marque, dès le début puisque l'Internet a pris d'assaut le monde de manière positivement inimaginable. Boostez votre domaine et protégez vos données. Choisissez parmi une large sélection de noms de domaine qui reflètent votre objectif en ligne avec Domaine. En vérifiant la disponibilité des domaines, vous pouvez éliminer ceux qui ne sont pas disponibles, ce qui vous permet de découvrir facilement de nouvelles opportunités avec de grands noms de domaines. En outre, la plateforme vous permet de rechercher des milliers de domaines et de mots-clés en une seule fois, vous fournissant une collection robuste de suggestions. Domaine vous permet également de développer de nouvelles idées et des axes qui n'ont jamais utilisé auparavant, à l'aide de préfixes et de suffixes sur la vérification de noms de domaine souhaités, ce qui rend unique parmi une foule de noms de domaine dans l'industrie en ligne. Obtenez une protection contre la fraude et le vol d'identité avec Domaine, qui garantit que toutes vos informations et coordonnées sont cachées de la base de données publique à l'aide de certificats SSL. Chez Domaine, nous croyons fermement qu'il ne faut pas spammer. Vous pouvez donc être assuré que votre boîte de réception est exempte de spam et de messages obstrués. Obtenez la protection ultime pour votre site web avec Domaine. Principales caractéristiques Domaine. Achetez des noms de domaine uniques ou groupés. Stockage dans le cloud d'enregistrement de domaine. Aisément personnalisable avec de bons codecs. Activé avec un chabot pour améliorer la gestion des clients. Héberger des sites web professionnels et personnels avec une haute sécurité. Mise à disposition des certificats SSL pour sécuriser le domaine et améliorer l'image de la marque rapidement. Découvrir tout l'écosystème ONPASSIVE. Voilà, c'était une vidéo qui nous a été offerte par ONPASSIVE NVI de France. Et merci beaucoup. Maintenant, si vous voulez avoir plus d'informations sur Domaine, eh bien, il y a une seule adresse. Vous allez sur www.onpassive.com/produit/Domaine. Comme je vous ai dit, vous cherchez Domaine sur onpassive.com, vous allez le retrouver. Cela nous ouvre maintenant la page des questions qu'on peut se poser. Mais ces questions-là, vous allez les retrouver aussi. Sauf que je voudrais savoir, dès que c'est possible, on peut passer maintenant dans la version
anglaise, mais très rapidement, permettez-moi de vous donner l'aperçu de quelques questions qu'on se pose. La première, c'est que combien de temps durera le renouvellement de mon domaine? Si j'ai un domaine, par exemple, sur ONPASSIVE.com, il faut savoir que le renouvellement de votre domaine se poursuivra jusqu'à sa date d'expiration unique. Donc, il y a une seule date par domaine et il sera automatiquement renouvelé. À vous de voir, si vous voulez le renouveler 1 an après cette date, il faut choisir dans l'option. Alors, imaginons un scénario dans lequel vous souhaitez annuler votre nom de domaine. Eh bien, étonnamment, ça va être un peu compliqué parce que les frais de renouvellement de domaine ne sont pas remboursables. C'est automatique. Donc, pour vous assurer de ne pas renouveler automatiquement l'année qui suit votre abonnement, accédez donc dès aujourd'hui, lorsque ce sera lancé, évidemment, votre compte est sous la rubrique domaine renouvellement et géré. Vous vous assurez que vous avez bien sélectionné vous avez désélectionné le renouvellement automatique. Si vous laissez le renouvellement automatique, votre nom de domaine sera renouvelé et reconduit automatiquement tous les ans sans qu'on ne vous pose vraiment la question. Bon, rarement il y aura des raisons de ne pas renouveler hein, si on est en passive. Bon, qu'est-ce qui se passe quand mon nom de domaine a expiré et nous le conserverons, c'est ce que dit ONPASSIVE, pour vous pendant 1 mois après la date d'expiration. Vous arrivez à la date d'expiration, vous allez compter encore 1 mois et vous pourrez restaurer ou renouveler l'enregistrement pendant cette période moyennant des frais de renouvellement. Et encore une fois, plaçons-nous dans l'idée que pour les fondateurs, c'est différent. Là, ça s'adresse aussi aux clients. Les fondateurs, nous avons un renouvellement automatique qui se produit. Donc, nous, à partir du moment où nous activons nos comptes et que c'est renouvelé, c'est géré pour nous, n'est-ce pas? C'est très important parce que voilà les cas concrets dans lesquels on dit c'est fait automatiquement pour vous. Alors, j'ai des modules complémentaires. Quel est leur prix ou leur valorisation de renouvellement? La réponse est simple. Une partie des add-ons, donc des ajouts, sont à des prix promotionnels. Consultez donc les données de renouvellement des modules complémentaires qui seront disponibles si vous voulez le faire. Et pendant combien de temps puis-je inscrire ou enregistrer un nom de domaine? Après vous êtes inscrit à l'enregistrement des domaines, vous pouvez ajouter des années supplémentaires d'enregistrement de ce domaine. Bien sûr, c'est une option qui est offerte aussi. Donc, je m'inscris aujourd'hui et puis je dis, oui, mais non, je vais renouveler ça automatiquement, donc ça ne compte pas sa vie. Combien de temps mon plan d'hébergement a été renouvelé? Ben, votre plan sera renouvelé pour la même durée que votre plan initial. Donc, si c'est 1 an, ce sera 1 an. Est-ce que je suis en mesure de passer en plan alternatif? Oui. OK, je pensais qu'il y avait une question. Donc, oui, vous pouvez passer à un plan alternatif à tout moment avant la date d'expiration. Mais la seule fois où vous ne pouvez pas changer de plan, c'est à la date réelle d'expiration de votre plan. Donc, il faut le faire avant. S'il y a des erreurs dans les informations de mon compte, que dois-je faire? Vous devez déjà vous connecter à votre compte. Dès aujourd'hui, s'il vous plaît, faites-le déjà avant qu'il y ait des erreurs demain. Mettez à jour tous les champs de votre compte hors de base de données de votre compte via les paramètres du compte. Vous le savez, quand vous êtes dans votre back-office, vous pouvez les modifier aujourd'hui et vous pouvez apporter toutes les modifications pour éviter que demain, il y ait des erreurs. Mon renouvellement automatique a échoué. Que dois-je faire? Probablement, votre renouvellement automatique a échoué parce que les données de la carte de crédit ne sont plus valides. Pour résoudre ce problème, vous devez mettre à jour les données de votre carte de crédit que vous avez utilisée pour payer. Vous devez alors peut-être renouveler manuellement votre domaine s'il reste moins de 15 jours avant l'expiration. Faites-le toujours avant l'expiration parce qu'on a dit au jour de l'expiration, ça va être renouvelé automatiquement. Si la carte échoue, eh bien, tout va être échoué. Donc, faites-le bien avant, qui nous amène à dire de bien s'occuper de son nom de domaine quand on l'a. ODomaine placera-t-il des publicités sur mon site? Non, jamais. Parce que c'est votre espace web personnel ou professionnel que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. ODomaine ne placera rien. Mon domaine n'est pas pointé vers votre DNS où il a expiré. Comment puis-je sauvegarder ma base de données? Ça, c'est très important. Voilà une question qui va revenir fréquemment et souvent. Pour ceux qui ont cette expérience-là, eh bien, il arrive évidemment
qu'on a notre base de données qui est verrouillée, qui est corrompue, on n'arrive plus à accéder. Vous pouvez alors vous connecter à votre serveur via donc le SSH, donc qui est le Secure Logging, pour les ingénieurs le connaissent, et effectuer donc un vidage de la base de données MySQL. Mais là aussi, quand on sera à ce stade-là, on va aider ceux qui ont ces problèmes-là. Il y aura le support. Et une fois que la sauvegarde est terminée, vous allez pouvoir vous reconnecter au serveur via un serveur FTP pour télécharger maintenant l'enregistrement qui a été fait pour vous et vous repartez de belle. Alors, comment puis-je transférer et accéder à mes fichiers de domaine en utilisant un client, votre PC, votre téléphone, n'importe quel système que vous avez pour vous connecter et accéder au serveur Secure FTP ou FTP tout simplement? Vous pouvez alors utiliser un terminal. Aussi, si vous avez accès au terminal pour utiliser le command line, c'est-à-dire que les commandes en ligne qui sont les commandes des ingénieurs de Unix ou Linux ou que sais-je, pour pouvoir donc le corriger. C'est ce que nous ferons pour nos fondateurs et c'est ce que le support fera aussi. Puis-je accéder au domaine en utilisant une adresse IP? Non, la seule façon dont cela est concevable est si vous achetez une adresse IP unique à vous, propre à vous. Or, à ce stade, votre site se verra attribuer une adresse IP particulière parce que vous l'avez acheté. Sinon, ce n'est pas possible. Si vous voulez avoir une adresse unique propre à vous, eh bien, il faudra l'acheter. Sinon, les adresses sont dynamiques. Quel est le temps de réponse de l'équipe de support technique? Ça, c'est la dernière question. Oui, ça dépend. Les équipes techniques ici qui sont là pour le succès du client, eh bien, vont faire de tout leur possible pour répondre à toutes les questions, à tous les mails dans les 24 heures. Mais la plupart reçoivent toujours une réponse en moins de temps. Donc, il faut être absolument rassuré. Je vous remercie beaucoup et pour votre attention. J'espère que ingénieur Mike est de retour, qu'on puisse le faire en anglais. S'il n'est pas là, je peux en brancher en anglais. Merci pour votre écoute. Engineer Mike, are you back? Can you guys hear me? Yes, fantastic. Yes. Loudly and clearly. Thank you. So I'll use my phone to speak. Then I'll use my laptop to present. Okay. No problem. No problem. Thank you very much, Engineer Orphee. Before I continue, I just want to acknowledge the presence of our big leaders here. Okay, our big leader, Papa Africa, who is part of what all Africans we are connected to ONPASSIVE because of Papa Africa. I want to also acknowledge the presence of our big bro, Bebe Katmo, Fernand Quete. And I also see Professor Francine right here. I want to thank you all for coming here today. Papa Africa is the reason why most Africans are connected to ONPASSIVE. It's because of him. He got the vision. He did not stay with it. He brought it to us. Then he did not end there. Yesterday, he proved to us that he is the leader. If you people watch what happened in the Independence Day in Nigeria, he is a man behind the scene. He did all of that. And we need to always, our CEO says we should always, at any time, acknowledge people who do work. So I just want to say thank you, Papa Africa. If you are still here, you can say a word to us before I continue, please. Thank you and welcome. Is he here? I think you need to give him a floor. No, his co-host, yeah. Okay. Dr. Benny, do you see Papa Africa? Is he here? No, he's not around. Okay, okay, Bebe Kamo. Thank you, big bro. So we also have one of our leaders again, Sister Grace Christensen from Germany. Thank you for joining us today. I just want to acknowledge all of you people before we continue, because you need to acknowledge your people, okay? Like everybody is seeing Dr. Benny and myself, you don't ever know how we started. January 27 of 2021, when I joined ONPASSIVE, she was the first person I asked questions because I went to some webinars and I asked questions and I could not get the answers. But I went straight to her
and we'll be friends till today. Thank you, Dr. Benny. And I want to congratulate Dr. Benny again. She's on the leaderboard again, okay? She used to be on the leaderboard, but due to some people had more people and more people coming, I want to also say congratulations to our mother, Mama Rosalie Menge. Mama Rosalie Menga too used to be on the leaderboard, but she slipped. She is now back there. Our own also big leader, CV Wanji of Houston, Texas. She is back again on the leaderboard. We just want to say congratulations to you all. And that is how ONPASSIVE is. We need to appreciate people who are doing the work. Dr. Benny worked a lot in the background. That's why we are friends, okay? She is hardworking. I want to appreciate you all leaders. You people are great. I can also see my big brother, Fernand Quinte, is also on the leaderboard again. Welcome, big bro, and thank you. Congratulations. That is hard work, okay? ONPASSIVE is an open field. When you work hard, people see you. Thank you very much, everybody. I will go straight now to see our presentation. If I can present, then I'll be like, oh, wow. Okay, let me try to share the screen and see. Yeah. If I'm doing good, everybody, let me know. Am I fine? Yes. Yes. Do you people see my screen? Thank you. Yeah, It wanted to cause us not to get our presentation, but it cannot. We are bigger than that, right? Sure. We are ONPASSIVE. We are ONPASSIVE. That's why we can't wait to get our own tools, right? Our tools will be much more easier and seamless to be using, right? Okay. Are you guys still seeing the screen? Yes. Okay. Yes. So today we want to do a presentation of O domain. Engineer Orphee, thank you very much for that brilliant presentation. I'm sure nobody can ask any question, right? Because I mean, it was perfectly done, you know. So we're talking about O domain, which is one of the products that we ONPASSIVians, our CEO tells us that we will be known in the world is because of O domain, because everybody we have our own domains. This is our logo for O domain for people who don't really know it. So, and the reason we are getting into depth in the O domain or in the products is because we are building up people to be resellers, right? So that's why everybody, we say ONPASSIVE got talents. Everybody come and show their talent here. So O domain is a domain registration and web hosting platform, okay? It gets a brand identity that will give it the power to excel, right? What is the goal of O domain? O domain provides an easier and better way to stay connected in a virtual world. That's O domains goal, sorry. Now, we want to talk about, before we go into O Connect, we cannot just start talking about O Connect or, sorry, to O domain. It has some small things or small definitions that we need to know about, like DNS. What is DNS? DNS means domain name service or domain name system, okay? So DNS, the domain name system or domain name service, it is a phone book of the internet. Web browsers interact through internet protocol IP addresses. The DNS translates domain names to IP addresses and vice versa, which is very important to know. So these IP addresses, we know about them, right? These IP addresses are there, right? They are there. So what they do is we have the DNS system that translates the IP addresses into domain name and vice versa, right? So that is why the domain name is important. So what is it again? What is an IP address even? An IP address is just
a unique identifier of your device over a network, okay? An IP address is a unique identifier of your device over a network. So for instance, if you are in your house and you have 10 devices, let's say you have a TV, you have laptops, you have MacBook Pros, you have cell phones, all of those devices in your house, we have a unique identifier, which should be its IP address. You cannot get 10 of them, no. So, which means, for instance, let's say we have a street or a street called Long Island or Long Beach Island, let's say in New York, for instance. So in Long Beach Island, let's say any person here is living in Naka is living in New York, and her house number is house number 10. Okay, there will be no any other house number 10 in that Long Beach Island except for Naka's house. So every device that you have in your house which is connected to the internet, we have a single unique identifier to identify it over that network. That is what we're talking about here. Now, so each device connected to the internet has a unique IP address, which other machines use to find the device. That's what we've already said. And we have it in two versions, okay? Internet IP addresses. We have IP address Internet Protocol IP version 4, and we have Internet Protocol version 6. So the Internet Protocol version 4 is called IPv4, and the Internet Protocol version 6 is called IPv6. The IPv4 can be in the notation of 192.168.1.1, or the alphanumeric one, which is the version 6, is 224,000 CB00 2048 1 C629 D7A 2. So this is alphanumeric, which is the IPv6. Now, these IP addresses are located or are allocated to places or to locations based on their population, okay? Most of the time, IPv4 goes to a location which is less than 1 billion, okay? IPv4 goes to a location which is less than 1 billion. Then IPv6, we go to locations which is more than 1 billion. So, for instance, IPv4, we go to Africa, and we go to Asia, it will go to Africa, it will go to Europe, it will go to the Middle East, it will go to Oceania, it will go to North and South America. Okay, that's IPv4. So, but they started using IPv6 because IPv4 was depleted. So IPv6 was mostly used in the countries that have population above 1 billion. And that population will mostly be in Asia, okay? So that is all we need to know about this product. I mean, like, if we are going to present these things to bring on people to come to be resellers, we need to know what we're telling them, right? So there are 4 DNS servers involved in loading a web page. Engineer Orphee explained it to us very well in French, but we want to get now the English version. How is it done, right? There are 4 DNS servers involved in loading the web page. And how are they? The first one is called the DNS recursor. Now, there is a second one, which is called the root name server. If you remember, he was talking about La Racine. That's the Racine one is the root server, okay? In French, is Racine, right? Okay, so then we have the top level domain name server, which is the third one. And the fourth one now will be the authoritative name server. Let me give you people a scenario, okay? So all of us have gone to school, at least high school, let's say. Now, let's take the DNS system as a library, okay? You walk to that library, you had some, you want to go check about geography, okay? Let's say geography has so many branches, right?
So you had a geography project you're working on, right? You go to the library. Now, when you go to the library, let's say that the library there, you will have a librarian that controls it, okay? So let's say when you go to the library, you will ask the librarian, hey, sir, do you have geography books? He will tell you, yes, go to shelf number 10. When you go to shelf number 10, you will see geography books. Now, if you were looking for climatology specifically, okay, that talks about the climate, you had a project working on climatology, you will go there. When you see the climatology book, what will happen? You will pick it up. And when you pick it up, you will come back to the librarian. Oh, you sign it off and you go. Now, let's say the DNS recursor is the one that asks all the questions, and the DNS recursor is that how we call it again, the librarian. Now, the librarian will say, oh yes, yeah, I have them. So the root server will be where he tells you, oh, go to block number 10. So when you go to block number 10 now, you start looking on geography. You will see climatology. So climatology will be the TLD, the top level domain name server. Then the authoritative name server now will be the person that you bringing it now to the guy and tell him, oh, I found it, so I'm signing it off. So that is exactly the way to explain how these things work. So if the authoritative name server finds the information, he will come either yes or no. So if he doesn't see the climatology, he will come back to the guy and say, oh, I didn't see climatology, sir. But now, if he sees the climatology, he takes it and he signs it up and he goes. So that is exactly how this is being explained, okay? That's the easiest way I can use to explain to you. Now, we want to talk about domain name. What is the domain name? So now, a domain name is a unique name, easy to remember address used to access websites such as ONPASSIVE.com, CNN.com, Google.com, and so on. Now, a domain name is simply your website. Users can connect to websites using domain names thanks to their DNS system, which we just explained, right? So it will go and ask all of those questions, all the 4 steps. If it finds it, it will bring you information. If it doesn't find any information, it will start giving you errors. You will see sometimes error 404, error 405, error 403. Sometimes error 405 will mean that you don't have access to go to that website, okay? Error 403 and error 405, 404 will mean that that web page has a problem. If you remember, Engineer Orphee said about something. He said we have 2 things, okay? So something that happens is he says we have a static IP address. I was following up in French. So, Engineer Orphee, you here? I was following you up, right? So I was not left out. So we have a static IP address and we have a DHCP IP address as well. So every website that is being placed out there using HTTPD, HTTPS, HTTPD, or HTTPS. So HTTPS, if you look at all our ONPASSIVE websites, they use HTTPS, which means Hypertext Transport Protocol Secure. That's what ONPASSIVE is going to, right? When you look at our full link, our full IP, our full website, that is HTTPS. So HTTPD is a daemon that controls HTTP, right? So HTTP is most websites in the world are being used HTTP to display content on the website, okay? Now, the DHCP means Dynamic Host Configuration Protocol. So if you are running, for instance, a website, you are advised to get a static IP address. The reason is that if you are on DHCP, every blessed time that your system is booted up, it picks a random IP address in your environment, okay? Then
it will be different from the one that people know. So it caused a lot of confusion and people will not be accessing that website. And what will be happening to you? You will be losing money, okay? So DHCP is not the best. So DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, is not the best. A static IP address is the best, okay? Just wanted to bring out that one there. Okay, boom, let's continue. I don't know if we're picking it up, people are getting it, or we're not getting it, but let's get it. So what is domain registration? Okay. A website is a collection of web pages. We know that. That's why when you go to a website, like we go to ONPASSIVE.com, we see a lot of content, right? And before you know, again, we have a brand new website, right? Which was created on Thursday, and that is link number 75. Go again to your back office to access that and see how the beauty of it is, right? So to make a web page available to users, the website owner should register a domain name. Remember, please. Now, this name helps you to identify the website uniquely out of other websites. Okay? An individual or an organization can register and obtain a domain name from a domain registrar. It is an organization that manages and reserves domain names. You don't just go and get them from the air, right? Some people are in charge of it. They give it to you, right? For instance, the one that people know most is GoDaddy, right? So now, domain names are affordable. The user can renew them every year or every few years. Anyone can purchase a new domain name for their websites or blogs. So there are people who are in businesses, different kind of businesses, they have their own websites, right? After purchasing the domain name, it belongs to the registered user for a certain period of time. So after that period is over, the user can renew it again. If the user does not renew that domain name, if the user does not renew, the domain name can be available to some other users. So for instance, if you go and register your domain name and for instance, the period is 2 years, and if you don't renew it after the 2 years, they can make it available to other users, to Dr. Benny. For instance, let's say I had a domain name called Ojongtambia.com. I'm doing business. 2 years, I have to renew it. But after 2 years' time, I don't renew it. Well, it means I did not pay for the subscription. They can give it to any other person. They can give it to Dr. Benny. That's just what we are talking here, please. So now we want to talk to you about what is web hosting, right? We want to know all these terms because they are connected to our domain name, right? In order to make a website available for the visitors, it is stored in a special high-power computer device connected to the www. www is the World Wide Web, okay? That's why most websites start with www. They are called web servers. Website hosting companies have several web servers in one location called the data center. Okay, and that is what, so we are saying this because our business will be mostly, our business will be, our CEO and the company will be branding all of us. And so we should know this because all of our business is dependent on this, and we have those websites every day, as our CEO told us some time ago, you know. Now, these companies allow storing their users' website files in their web server to make them available for their visitors to view them in www, World Wide Web, right? Because if you don't have content, right, you cannot display it. But if you have content, the content will be displayed, okay, to people to view it. Now, the web hosting company allocates the space for
the website and assign an IP address. When the visitors enter the domain name system, or is the DNS, the server converts it to their corresponding IP address. Now, then the visitors can view their website. Bluehost is an example for a web hosting company. They do it a lot. So Bluehost is there. That's one of them, right? And Alibaba too does it sometimes, then GoDaddy as well. Those are some of them, right? Now, a web hosting company provides multiple advantages. It provides the required space to store the website files. So do you think everybody seated here, all of us founders, do we think we will be able to monetize on our web hosting? Yes, that's a big answer. So we'll be monetizing on our web hosting as well, right? Because we have ODomain, okay? And we have our data centers. So it is good and a good avenue for our business, right? Now, it also provides the bandwidth of the required data transferring rate to connect the website to the www. Additionally, it provides flexibility, privacy, and security features. Now, we have differences between the domain registration and the web hosting that it makes people to confuse, right? Let's see some of it, okay? Domain registration is the process of acquiring a domain name from a domain name registrar. Now, web hosting is the process of storing website files in a web server to make them available to the visitors in the www. Okay, so do we see there's a little bit of difference, right? Web hosting and domain registration. Those are two different things. You cannot confuse them, please. Now, let's talk about another one. We say the domain registration helps the users to obtain unique names for websites, while the web hosting allows storing website files and provides support to maintain those files. You don't only just sell it to people, you have to maintain the integrity of whatever infrastructure that you have, right? It provides bandwidth to connect their website to www and secure their files. Now, another difference is that the domain registration and the web hosting are compulsory activities to make a website visible. Both of them, domain registration and web hosting, are compulsory activities to make a website visible. Now, the difference between domain registration and web hosting is that the domain registration is to obtain a domain name from a domain registrar for the website, while the web hosting is to store website files into a web server to make them available to the visitors. So we are stressing on this is so that you understand what we're talking about, right? It's not like we go, so that you should really know that this is something important, and that is how the differences go, right? Now, so what is in ODomain, right? ODomain helps you to get a single or bulk domain to host your business or personal website securely with quick access. What does it do again? ODomain gives unlimited access to a customized website builder with a huge collection of elements in our industry-based virtual library. Now, what does it also do? It's easy to customize, and codes are installed per your requirements. So these are the things that ODomain can help you do a lot of security, right? It has an email service or your business name, which is marketing, enables chatbot, improves the customer engagement self-program to understand context and respond with necessary action.
So those chatbots are there, right? We learn about the chatbots as Engineer Orphee was saying. OChat, we talk about OChat, the chatbot. So remember that he also told us that we have API, which is Application Programming Interface, which we use to integrate most of our products will be integrated with each other. So if it is talking about chatbot here, it means basically all chat will be integrated here. A class. Dr. Benny, can you work on that, please? Thank you. A cloud storage facility helps you to securely register and store all your web information. So how do you choose a perfect domain name? That's a question. Dr. Benny. I am here. I'm trying to mute everybody. Yes. I did. Thank you. I muted him too. Thank you. Thanks, everybody. Thanks, Prof. So, how to choose a perfect domain name? Use the right domain name extensions. We have .com, .org, and .net, which are most of them, right? So, but if we look at this chart, you will see that .com, it has a share of like almost 37.40% people are using .com. Then we have .tk, 4.42, and the list should be 1.66, which is .xyz. The world will be knowing when ONPASSIVE is being launched, the world will be knowing of .ai, right? So we have .ai. Okay, perfect. So we're bringing .ai. Now, we want to talk about a global market of DNS. Engineer Orphee was striking it very well. So look, you look at this between now and 2028. You see, it will increase. It will reach about it's three. I don't know how much to say this figure. It's so big, right? So it's milliard, right? It's billion. We're talking about billions, right? Going to billions. So there will be that increase. Or the compound annual growth rate, which is CAGR, will be, look at it, look at the GNS firewall, you know. Look at the growth, it is big. And we will be part of it, yes, because we have this, our own old domain, right? And we'll be marketing old domain. So when you look at these figures, it tells you that there will be a 10.1 increase during 2022 to 2028. This is what we should be focusing on, the increase right here. Wow. So are we supposed, or will we be part of it? Yes, because we'll be having our own domain to market, right? And that will be a source of income for us founders, because our CEO, remember again, he is not going to the stock exchange. We are 1.4 proudeniers, we are 1.4 winners already, okay? Now, the domain name system firewall market reports, which is a PDF, 85 pages, it told us everything that there will be more growth is being expected during the years, because everything is going digital now, technology, a lot of coming, right? So we should be happy and know that we are in a good place now. Now, so let's see this one. Fully considering the economic changes by the health crisis, cloud accounting for % of their domain names, which is the DNS, right? Firewall global market in 2021 is projected to value at how much? USD million, right? Growing at a reversed CAGR from 2022 to 2028. We just saw it, we read it before we came here, it was percentage, right? It was about 10%, right? While DNS provides segments in altering to earn a percentage
CAGR throughout this forecast period. Now, if we look at it, so China domain name system, which is DNS firewall market size, is valued at USD million in 2021, while the North America and European domain name system firewall and USD million and USD million severally. So which means this is just to tell us that we are getting so much increase, right? We are getting so much increase coming with the potential that, remember again, the pandemic is not still fully over, right? We still have a lot. So people are still using a lot of IT products, right? And we're coming with the best of what we're coming that the world has never seen, top notch of technology, 21st century cutting edge technology in our products, with artificial intelligence embedded in them. The world has not still seen it. So we are here, we're bringing it, and we'll be so much well known by our technologies that we will be bringing and our products, because they are top notch. So the sources for the above information is right here. If you want to go through, is www.websitesetup.org. That's where I got some of it. Then I got it in pedia.com, PEDIAA.com. Then also I got it from domain name system, firewall, and all of that. So to get the growth rate so that we can send this out to you. Oops, it went straight to the website. What did I do? Let's go back here. Let me go here. I leave this. Nothing wanted to mess me up today, but I said no, you cannot mess me up. Oh, she came back there now. So let's go here. Yeah. So let's watch this video about our domain name to see our video from our ONPASSIVE library. Oops, mine will not give the volume because my volume is not coming up, right? I'm so sorry, but I'm sorry. Wait, let me put up this part, the volume here, and see if it will come up. You guys cannot hear, right? No way. No, we cannot hear. Well, I'm sorry. That's all. Let me see if I can let me see if I can optimize it and share it here and see if oh no, I did not increase the volume. Let me try and see if I can increase the volume here. Okay. Better now, Dr. B. Perfect. Thank you.
Okay. Thank you, everybody. This is the source of our video. And if you want to learn more about our product or domain, you will go to this website, ompassive.com/product/domain. And you also have a lot of questions and answers that you can have there. Okay. Thank you, everybody. Dr. B, over to you. I'm done. Take your day. All right. Thank you. Thank you so much, Engineer Michael and Engineer Orphee. We really appreciate both of you presenting O domain in English and French. I believe we have all learned something from this. And if you have any question, please raise your hands electronically. And our engineers will be able to answer your question. Thank you again for this magnificent presentation. We appreciate you guys. We love you. Thank you again. All right, Professor Francis, proceed, please. Yes, hi. Good morning, everybody. Good morning. Bonjour, bon après-midi, good afternoon. I don't have a question. I just have a suggestion. With our O domain coming up, I wanted to ask all founders to start thinking about what service or product they want to offer on their domain. So whatever your specialty is, if you are an author, if you are an engineer, whatever, you can monetize your website that ONPASSIVE is giving to you, plus then one that is given to you as well. So it's like you have multiple streams of income from every possible way. But I wanted us to just kind of start thinking, what do I have to offer to the public that I can actually make extra money on the side? And that'd be just amazing. So that's all I have. Thank you. Thank you so much, Professor Francis. We appreciate you. Thank you so much for coming as well. Dr. Betty, sorry, yes, please. I have still an acknowledgement to still do. I forgot to acknowledge our leadership council member, right, from PNG, Ms. Veronica Ware, she's with us, and Joanna also from, Sister Joanna from PNG. So I'm sorry. Then I also want to thank the committee that worked with me. We had some problems in, let's say, some wrinkles, as our CEO we call it, some character wrinkles and inappropriation of fund wrinkles. I had a team that we worked together. The people that know themselves here, I just want to thank them. Thank you very much for your prompt. Dr. Benny, Sister Ivombo, Alexandrine Fosso, CV Wanji, who joined me with the leaders in Cameroon, and we solved that problem. I want to thank you people very, very much. You know, our CEO says it's all about integrity, right? We have integrity people. Please do not charge people for helping them. We do not charge them, okay? And they are the poorest people from Cameroon. Please do not. That's the same thing that people will do in Nigeria, people will do in Togo. Naka is here doing everything for the Togolese community. We don't want to hear people coming to tell us that people are charging them more. Please, our CEO does not want that. Okay, he doesn't want it. We have people who are working, Dr. Benny, Fenan Kwete, myself, Nadu, Naka, Engineer Orphee, Dr. Benny, Marie Rose, Professor Francis. We are here, Latoya, helping people we don't ever know. Auntie Marie Pendi, Mama Rose, Menga. We work, we don't ask anything from anybody. People know me. You just need to call me and I give you my Zoom link. We start working. I don't really worry. That's how most of the leaders are doing. Please, thank everybody. Continue, Dr. Benny. I'm sorry. No, it's okay. No. It is very important.
I like that. The reason I say I like that because the time is coming, all right, that we have to pay for the activation fee. And I don't want to hear anybody playing over someone's intelligence when it comes to money. Do not play, because I don't want anyone to say bad things about our company. It is our company. It is your company. No playing of any games. If I hear, you will be in trouble. Thank you. I don't play. Yes. Mama Rosalind, proceed. Yeah, Dr. Lene, thank you. Thank you, my daughter, Princess Dr. Dennis, and my great and strong and intelligent son, Engineer Michael, and all the great leaders. Fernan, I greet you, and Prof, how are you? And all our sisters from PNG, from Cameroon, from USA, I greet all of you. I don't have a question, I have a comment. First, I wanted to thank Engineer Michael for that initiative. He is the one who really initiated the solving of that problem in Cameroon. I'm sorry, I was supposed to be on that webinar, but I was in the air at that time. I was traveling to Mexico. So that's why I couldn't join the webinar. But as soon as I landed, the first thing I did was to call back to find out how it all went. And I got a full report of it. I was very grateful because I have a very big team in Boya, and I've been working with them, even with people who are not in my team. In ONPASSIVE, we don't have team. The whole ONPASSIVE is a family. And when I went to Cameroon, I can't even explain here what I went through and how far I went to solve problems. People were calling me from all over the country. Sometimes I asked them, how did you get my number? From Yaoundé, Bamenda, Gariwa, Douala, Bafoussam. But I would get up. I remember one man called me at about 11 p.m. of the 22nd of June, the last day to become a founder. And he was crying. I said, who are you? He said, Mama, I'm a member of ONPASSIVE. I said, what is the problem? I cannot pay. I cannot pay my account. And it will soon be 12 p.m. They are not taking Bitcoin again. I know only how to pay by Bitcoin. He was crying. I said, so what do you want me to do? Mama, if you can help me pay. This is somebody I don't know. I have never seen him. But in the end, I just told myself, I said, okay, if he said, pay for me, I will send you the money by Momo in the morning. I said, okay, I told myself, if I have to sacrifice $102 and it never comes back, so be it. That's the ONPASSIVE spirit. And I took my card and paid that account. The man was so happy, and he told me that because of what I did, he has gotten great respect for ONPASSIVE, that he really saw the ONPASSIVE spirit in me. How can I spend my money and pay for someone I've never seen, and I'm not even sure whether he will send me back the money? So I said, no, I said, that is the spirit we have in ONPASSIVE. We are a family. Even if he didn't send it, I would take that like a sacrifice. So that is how much we try to work for people. So when I got that information, when Engineer Mike told me that there was a problem, people trying to collect, selling pending accounts, I was mad. But thank God, everything is in order. They are very conscious of it now. Everybody's they know that they cannot joke. They can't try that kind of a thing again. Especially as Engineer Mike brought in so many leaders, they told me all the big leaders in ONPASSIVE were there, and they said they didn't know it was that serious. I said it was a serious issue. The CEO doesn't joke with that. I said that happened in India before, and they almost shut them down. An activity that was supposed to take place there was canceled because of until they refund all the money. So I'm very, very grateful for that exercise. Secondly, I'm particularly grateful to Engineer Mike.
he was sounding our praises as we have gone back to work hard to get back to the leaderboard that we were before. But I must say, thanks to him, maybe some of us would not have been able to get back there. Engineer Mike, I want to publicly say thank you very much for your good heart. And God will bless you for that. It's only God who will bless you. Thank you very much. Then I want to thank all the people who are behind this webinar, always sacrificing their time, as I said, Dr. Benny's and all the team that who always come together to put things together for us. Some of us, we are very, I used to say I was an IT illiterate, but because of ONPASSIVE, I think I'm becoming an IT literate gradually because of the lessons and the teachings that we are receiving here. I really cannot even express it enough. Thank you all very much for the wonderful sacrifice. We are learning a lot and we'll continue to learn. Even when ONPASSIVE launches, I know these webinars will continue so that you guide us, you put us through so that we too can help those that we brought into the game. My sisters from PNG, I salute you. Welcome to this forum. Thank you, and thank you again. Stay blessed. Happy Sunday to everyone. Thank you so much, Mama, my queen, Rosalind. We really appreciate you. Thank you for appreciating Mr. Michael Ojongtambia. Yes, as we all know, our CEO is here to correct corruption, and we are not here to play anymore. You guys know who I am. Don't play with ONPASSIVE. Thank you. Sister Marie Rose, proceed. Merci beaucoup. Thank you very much, Sister Dr. Benny. Merci beaucoup à ingénieur Orphee et à ingénieur Mike pour vraiment ces belles présentations. Que ce soit les anglophones ou les francophones, nous avons été bien servis et bien gâtés. C'est vrai que le produit que vous venez de nous présenter, c'est un produit essentiel et très important et très utile pour chaque fondateur. Merci pour vos compétences que vous transmettez vraiment avec facilité et simplicité pour permettre à tout un chacun de comprendre là où nous sommes en train d'aller. Vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Comme Dr. Benny vient de le dire, eh ben, ONPASSIVE est là. ONPASSIVE est là pour combattre la corruption et la pauvreté et élever l'humanité. Donc, si nous sommes dans ONPASSIVE, c'est que nous sommes des élus. Donc, chouchoutons bien ONPASSIVE. Ce n'est pas n'importe quoi. Nous avons saisi une opportunité du siècle, une belle opportunité. Ça n'a pas été la chance pour tout le monde. Donc, comportons-nous professionnellement, soyons fiers de ONPASSIVE. Et chaque fois qu'il y a des présentations, soyons nombreux à pouvoir assister pour mieux comprendre et encourager tous ceux qui se donnent de la peine pour chercher, pour se documenter, afin vraiment de nous apporter plus d'éclaircissements et plus de connaissances sur nos produits qui sont dans l'écosystème ONPASSIVE. Encore une fois, merci beaucoup, ingénieur Orphee. Merci encore, ingénieur Mike. Merci à tous les participants de ce soir ou de ce matin. Ça dépend de là où vous vous trouvez. Et c'est un honneur pour nous, vraiment, quand nous vous voyons nombreux à pouvoir participer à ces merveilleux webinaires. Ça nous encourage énormément et ça nous booste, en fait. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Soyez tous bénis. Nous vous aimons, nous vous apprécions. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu et aux yeux de ONPASSIVE et de nous tous qui sommes là sur le plateau pour vous servir. Je m'appelle Marie-Rose, j'habite en France, je suis burundaise. Soyez tous bénis. Merci beaucoup. Sister Johanna, please unmute yourself and ask your question, please. Comment or question? Unmute yourself, please. 2 minutes. Unmute. Thank you. Thank you, Dr. Benny. Yes, ma'am.
Thank you for having me on. Thank you, Engineer Mike, for sharing the link to PNG. I'd like to say thank you for, I've got a question here, but I'd like to appreciate the leadership here for allowing us and sharing the link with us. Thank you very much. We are a big family of love, connected with the heart of love. And we appreciate all of you giving your time, all our leaders all across the globe. All of you give your time undividedly to some of us who are not like tech savvy, and we appreciate all of you for what you're doing. We thank you. God bless you all. And my question is, I am not a tech savvy person. It may be a simple question to some of you, but I'd like to know because I don't know what it means. And I'd like to refer this question to Engineer Mike of the presentation that he did. I really don't understand this domain, and not understand, but he has explained the domain, what a domain is, but I want to know if we will create a domain name ourselves, or the company will do it for us, because some of us, our people, some of the people that have become founders, simply they are village people, no education, no nothing at all. They can't read and write. So what do we do about the domain name? Will the company take it on board for us and do something about it, or do we have to create it? That I want to be clarified on this one. So please, if Engineer Mike can explain this one, please. Thank you. That's my question. Yeah. Auntie Joanna, happy Sunday. How are you? I'm fine, thank you. It's always nice to see you. You know, I'm very connected to the PNG family, so I really know what they are doing, right? I know the challenges and everything, so it's a no problem for us, okay? So we should also remember that in ONPASSIVE, okay, our CEO has told us that everything is being done for us. Most of the things is automation, okay? You don't ever need to go to school to be in ONPASSIVE, right? But some education, like people who are knowledgeable, like me, myself, Engineer Orphee, and other big leaders who have studied, we stay here to make you understand the concept. We'll break it down. That's why if we say we are talking about IP address, I have to tell you what an IP address is, define it, and give you scenarios that you can understand what it is, right? That's what all of us do, Engineer Orphee and myself, and other leaders who do their own. So if you remember, if you want to go and take your OMail, if you activated OMail before, you will see that it will give you a suggestion. Something might be your name, the email address that you created in to join the ONPASSIVE, right? It will give you at omail.com, right? So definitely these domain names, we have a variety of suggestions for us to choose from. You don't need to to memorize anything in your head to create one, right? So it will give you a variety, it will give us suggestions to select from, so many suggestions. So to me, I'll just let it do it for me. I don't need to memorize everything in my head, right? So, and the suggestions that it will be giving us will be good suggestions for domain names that has never been used before. So I would definitely go with a system that ONPASSIVE will produce for me to help me follow the same sequence. Very easy to understand, very easy to remember. That's what a domain name should be, not very difficult. You see, onpassive.com. So let's see if we had ONPASSIVE or onpassive.artificialintelligencecompany.com. Do you see how complicated that one is? Our CEO just came up with onpassive.com. You know, so wow. Very easy and sweet, easy to remember. Makes sense to you, Auntie Joanna? Yes, thank you very much. Yes, thank you. You're welcome. I thought we would create it and then some of our people might miss out on this. So I was a little bit worried. Thank you very much. They will never miss out. Our CEO is building this company with all of us at heart.
the people, the blind people cannot see, people who cannot walk, people who did not go to no school, all of us are ONPASSIVians. And he has great respect for all of us founders. If you remember his workers, on Saturday morning, what he did was this Saturday or Friday morning, he gave presents to his workers, okay? They had cars, they had cell phones, they had money. And he started with people who do housekeeping, housekeepers in the company. And he went up to the security people in the company. In the normal world, the corporate world, different people, they see those people as the least or the less advantageous or the less workers. He sees them as the best of them. Trust me. Thank you very much, Auntie Joanne. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you so much, Sister Johanna. We do have a French webinar that will, they have started, but I know that we have people who have questions. So Brother Orphee, I know that if you want to go, it's okay. Engineer Michael will answer the questions here. If you want to stay, that's fine. So we have just 2 minutes each, please. Thank you so much. Sister Yvonne, unmute yourself and ask your question. Thank you. Okay, thank you so much. I really don't have any questions. Just the kind of question that our elder sister just asked, Mike. They're going to make this thing very easy for all of us. People like me too. I am not that technology savvy. So by the click of the button, it will take us to where we want to go. So I just want to really thank the presenters, our brother, Engineer Orphee and Engineer Mike. We are so grateful for all this concept that you took the time to go and study and read and then bring it to us. It's like you're chewing food to feed a baby, and which is so wonderful. And that is the legacy of ONPASSIVE, the legacy to teach other people, regardless of their educational status, their level in society, regardless of anything, because that is the same spirit that our CEO brought to us, to the world, that we are enjoying today. Something that maybe left in some of our own hands will never have happened. And so I'm talking especially to us Africans. We know that a lot of our countries are being plagued by wars, on stupid and unnecessary wars that people are just fighting to survive. It's like the survival of the fittest, where certain things happen. People don't even have the conscience to know that when you continue to do those kind of things, it will plunge you deeper into trouble, and you will not get what you want. And so they try to sell those accounts. And it is our responsibility, one another, to educate, to remind one another in a very nice, loving, caring, and respectful way that we need not to do that. We are here. We are the ONPASSIVians. We know the legacy of ONPASSIVE. We need to educate our families, our people, everybody, because nobody is above correction and nobody knows it all. We need to help ourselves. We are fighting to help ourselves, to help Africa, to help Africans. Let us come together, regardless whether we can speak English or not. We can speak some dialects. We can speak French and English. We need to stand by one another. And truly, because it is only in truly doing that we can progress. Because anybody that thinks that I have to progress on my own, this is not the legacy of ONPASSIVE. ONPASSIVE came from the vision of one man with a big heart for all. And that is what we need to take with us too. Thank you. Thank you so much, Sister Yvonne. We really appreciate you. Oh, yes, we appreciate you. Thank you. Like I said, I'm just going to be timing 2 minutes. If I say, if I cough, they know that it's time. I'm sorry. Thank you. Sister Latoya, please unmute yourself and ask your question or your comment. Thank you. Yes, thank you so much, Dr. Benny. Appreciate you. I was actually going to raise a question that I saw in the chat, and then I got kicked off, and so I'm back again.
but it had to do with ODomain, and it sounded like it was asked by somebody who may have been hearing about the information for the first time. But as I recall, the question was essentially it's great to have domain names, and it's awesome to be able to have our own domains hosted. Would ONPASSIVE be hosting our domains and our domain names? And if not, is this in the pipeline? That's what I remember of the question. So it sounds like don't want to have any questions about the topic left unanswered. Thank you. Thank you so much, Sister Latoya. We appreciate you. Engineer Mike. Papa. Thank you, Latoya. Thank you very much. Thank you, Latoya. Thank you very much. So the reason is, if you remember from the definition that I was going through all of, I was talking about the definition of web hosting. We say the web hosting is when these domain names are being hosted in a data center. Okay, so we are having several data centers, not one, not two. So these data centers will be hosting our domains. So we don't need to go to no people for anything. We have everything. We are how they call it, 1 in a million. We have everything in one place, right? So we'll be hosting our domains, our own domains. Remember, the only thing that we had before, our data was being hosted by Amazon Web Services, which is AWS, right? But when our CEO saw the need that we cannot be having our competitors to have our stuff or whatever, or people in the same line of business, he created our own data centers. We have several of them now. So everything will be done in ONPASSIVE. In our ONPASSIVE business solution, OBS, we'll get everything. I don't know if that answers your question, Latoya. Yes, from the person, yes, and from what I remember of the question, that's exactly the perfect answer. Of course, you would provide that for us. Thank you so much, Mike. Nice job. You're welcome. Perfect. Perfect. Thank you, Engineer Mike. We appreciate you. Sister Nicole, unmute yourself and ask your question. Thank you so much. Hello, everyone. And happy Sunday to all of us. I don't have a question. I just want to thank our president. So I came here to improve my English, you know. I'm French woman. When I came every Sunday, I want to just talk to improve my English. So if it's not good, oh, sorry, don't joke. You're doing good. I want to thank Engineer Mike, Engineer Orphee, you, my beautiful sister Benny, Mama Rose, everybody in this webinar. We are very lucky. And the ODomain, they teach us very, very well. I understand everything. Yeah, it's okay. So I love you guys. I will talk every Sunday to improve my English. Thank you so much. You're doing good. You're doing good. Thank you. Thank you so much, Sister Nicole. It's okay. That is why we have French and English. We are all here to learn. You see what I mean? Thank you so much, Engineer Michael. Oh, yes, we love you so much. Thank you for bringing this to us. Yes. All right. The last person will be John Kennedy from Nigeria. Unmute yourself and ask your question or any comment. Thank you. Okay. Thank you all. I greet you from Russia here. I believe we are doing great. So I'm so happy with everybody here. Those that understand English, thank you so much. Those who doesn't understand, that understand French. I don't know French much, but I think I know merci beaucoup.
Thank you so much. Thank you so much. And I want to ask one more question. You know, we guys here in Russia, we have so many people who are interested. Maybe you could enlighten me how we can make purchase. You know, the situation of economy is not telling good on anyone right now. So we find it hard to make payment. I don't know how we can make, how I can register, like some people I have introduced to the company, they're interested. And I'm trying to register them. Maybe one person will have to attend to me after this webinar, because I have some people I've spoken with Dr. Benny a little on this. So, but we are still finding it difficult to register. And if you guys can organize webinar for us here in Russia too, maybe bring our time, we'll gather guys here in Russia, I will appreciate it. Thank you, and thank you once again. You know, you can take upon yourself to start a webinar in Russia. You can actually start, you know, putting your list together and contacting people, and then really start a webinar. You can do it yourself. You know, start one, and you start, when you do that, you post it. People will know about it, and they will start visiting that your webinar. Okay. John Kennedy, if Dr. Benny have your number, she will communicate it with me, and I will give you some basics, and you'll be fine. Okay. Okay, Engineer Mike. Engineer Mike? Yes. I think I know we have a member there. He has a team, so maybe we can connect them so that they can do. Oh, in Russia? Yes. Oh yeah, perfect. So yeah, okay. So let him get to us, then we will make that happen. Thank you, Naka. Thanks. Okay. And I wanted to add too. I wanted to add too that I'm also thinking about webinars for people who are not founders, and bringing topics to people who need to know coming in as customers and resellers. I was going to be working with Dr. Shah. I think some of us know him, on helping some of his people do that. And I'd be happy to also connect with other people who want to start holding webinars for people who are now not founders. And, you know, we're not talking to our founders now, and we're talking to people who are customers and will be resellers. So please include me on that too. I would love to be able to help and do some coordinating across the different groups. Thank you. No worries about that, Latoya. When everything is being sorted out, we'll let you know. Thank you very much. So, Dr. Benny, can we have a word from our big bro, Bebe Cadmo, before we close it for today? Yes, Thank please. you. Sure, please. Bebe Cadmo, unmute yourself and a comment or question. Well, you don't need no question. Comments. Why not, Dr. Benny? Thank you, Dr. Benny. Thank you, Engineer Mike. Thanks to all the leaders on board. I'm so happy, so glad to be here. All I can say is, O-domain may seem like something which is difficult to understand, but like you say, we don't need to understand, not necessarily. For those who are not techie, it's okay. But I want to make an analogy, if you if you will give me maybe 2 or 3 minutes. So think about this. When you want to have a physical business, what do you need? You may need a piece of land, then a building, then the state license, then the products and the personnel. That's what you need for a physical business. We are into digital business, and it's the same thing, but digital or virtual. So the piece of land is where you host the building, right? So we need the hosting online. The building where we are going to have shelves and products, that building is our domain name. That's our domain. That's the building. And when you have that, now you need the products. And those products, we have Oblaze, we have
even O-Founders. That's one of our products. We have O-Post, we have O-Staff, all those digital products that we have. That's what you're going to put into that building. That's what you are going to sell. And then the personnel that you need, we have the engineers that are behind the scene and doing all the work. So everything will be automated. Everything will be just like we have physical business, but on this side, we have a digital stuff. We have a virtual thing. And the best about this is you are open to mankind. So you are open to the whole planet. Your marketplace is the internet. About 5 billion people are potential customers. Imagine the impact of the fact that we are open to the world. When you have a physical business, you are limited to just maybe your city or your country or a certain, some people from the niche that you are targeting. But with ONPASSIVE, we are up to something very, very big. And coming back to the growth, Engineer Mike, you were talking about the growth of this business. Those are the reports that we have online. It's gonna be different, completely different. This 10% is insignificant. Why? Because ONPASSIVE is coming with a powerful paradigm shift. We used to know that if you want to have a business online, you need to be techie, you need to know about all these things that we have just finished teaching, the DNS stuff, the IP, very complicated. That's what we used to think. But with ONPASSIVE, even customers are privileged to have a website that will be automated. It means that we can potentially have billions of websites created by ONPASSIVE. We are starting 1.5 million websites, unseen anywhere in the history. A company that comes in with 1.5 million customers for each product, never seen before. And after that, we will be open to 5 billion people that can potentially create websites. Can you imagine that? So the 10% growth, that's not the right pace. We are going to boom the internet. We are going to blast the internet, and the money is going to be there. We are no longer worried about the money. We all know that the money is coming and it's going to be big. Okay, so that's what I could add. Unfortunately, we don't have time to say that, to repeat that in French. Maybe I will attend the French meeting in a few minutes, and I'll have the chance to say it again in French. Thank you, guys. Thank you very much, our big leader. So everybody, we just want to thank you. I have one of my mothers too in the UK, Mama Maggie Tata. She's always here with us. I just want to appreciate her today as well. She's not feeling fine, but she's here with us. We pray for a speedy recovery for her. And I'll be also starting a new show tomorrow, Monday through Fridays. It will be between 10 p.m. and 11 p.m. Eastern time. I'll just be there on live, and all of you people, it's like a surprise. You just come and ask me questions, and I can answer them for you. Just a chat, right? 1 hour, 10 to 11 p.m. Eastern. So Dr. Benny, and I have my friend MK, and all the angels that are here. Professor Francine will be there, and Judy Reese. All of you will be the people to check on the chat, the people who check all the bad people from the chat, right? So it's a surprise for you all. You start tomorrow. So I just want to thank everybody again. Let's go and support NACA in the Pew French webinar. I see Yvonne is excited, always. Thank you, Latoya, Auntie Marie Pendi. Thank you, everybody. Let's join to the other webinar, please. Thank you.